Okay, so now, sorry, we have to mute everybody. We are going to be about to start the program now. Good evening and Jai Shri Krishna Saune. હું દિવ્યેશ ત્રિપાઠી, Program Manager, Gujarati Samaj of New York. Gujarati Samaj of New York and Gujarati Samaj of New York Health Committee વતી હું આપ સૌનું 7th Health Seminar માં હેલો ડોક્ટરમાં આપ સૌનું ભાવભર્યું સ્વાગત કરું છું. Thank you so much everyone for joining today. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સૌનો આજે જોડાવા બદલ. I think last we did in last year somewhere I think August, and today we have 7th seminar. So thank you so much all the participants, leaders, all the organization for your support and joining today. Just બધાને જણાવવાનું કે આ પ્રોગ્રામ રેકોર્ડ થઈ રહ્યો છે. આશા રાખીએ તમે તમારા પરિવાર સૌ સકુશળ હશો. કોરોના વાયરસ સ્ટીલ ગોઈંગ ઓન. આજે પણ કોરોના વાયરસના ગ્લોબલી કેસ તમે જોઈએ તો 1.65 પ્લસ મિલિયન પોઝિટિવ કેસ આજે પણ છે ગ્લોબલી. અને ટુડે જસ્ટ ઇન વન ડે 8500 પીપલ ડાય. સો આપણે પ્રાર્થના કરીએ. સિન્સ લાસ્ટ 2 years so many people, આપણા ફેમિલી, ફ્રેન્ડ્સ, કમ્યુનિટી લીડર્સ, કમ્યુનિટી પીપલ, ઘણા બધા લોકો મૃત્યુ પામ્યા. તો આપણે ઓલવેઝ આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે બધા જ આત્માઓને સદગતિ પ્રાપ્ત થાય. Please follow all regular required guidelines, rules, regulation. Keep family and community safe. આ વખતે અમારી કમિટીની જ્યારે મીટિંગ થઈ અને ડિસ્કસ કરવામાં આવ્યું કે આપણે કયા ટોપિક ઉપર આપણે આ કરીએ. તો વેક્સિન, everybody took the vaccine now. So vaccine including even booster shot બી હોપ કે આશા રાખે બધાએ લઈ લીધો હશે. અને આપણે રિઝલ્ટ પણ એનું જોઈ રહ્યા છીએ. We saw the results now. COVID cases are very minimum compared to previous COVID-19. ઘણા બધા ઓછા કેસ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. અને આપણે back to normal life માં we feel like we are coming back to gathering, community, temples, personal, private events માં આપણે બધા start કરીએ આપણે with the precautions. We start our normal life. 2-3 મહિના પહેલા, I think 3-4 મહિના પહેલા we all feel that COVID is going to be ending, and then suddenly Omicron, we saw the Omicron is there, spreading very rapidly. But the most important thing, and the sari vastu hoti hai, severity is very low compared to the previous COVID-19. So not to talk about any vaccine or any other related information today. And we thought, our committee thought that, let's discuss and give the information about emotional wellness, mental wellness. So આજે સમય છે આપણે બધાએ mentally, emotionally strong રહેવાનું છે. So many things, ઘણા બધાની લાઈફમાં happening since last 2 years. So many people even left the job, not just because they don't want to work. પણ છેલ્લા 2 વર્ષમાં તમે જુઓ તો ઘણા બધા લોકોએ job પણ બદલી છે just to make the shortest distance, peace, mental peace. Not to take even public transportation. So many factors are affecting now in our day-to-day life, and everybody taking the decision accordingly. November, I believe, 2-3 મહિના પહેલા જ just in 1 month, US માં 4 million job quit કરી દે લોકોએ, છોડી દીધેલી 4 million people, just because of this mental and so many personal life decision. So today our topic is emotional wellness. And આપણા જે expert doctors છે અમારા કમિટીના પેનલના, એ very useful information તમને આપશે. Our mission for this seminar to create awareness, provide guidance and provide the wellness to the community. અમારી જે ગુજરાતી સમાજ ઓફ ન્યુયોર્કની હેલ્થ કમિટીના મેમ્બર્સ વિશે તમને જણાવી દઉં તો તે મેમ્બર્સ આર ડોક્ટર સુનિલભાઈ પટેલ, જે ચેરમેન છે, હર્ષદભાઈ પટેલ, પકાજી જેમ કહીએ, પ્રેસિડેન્ટ ગુજરાતી સમાજ ઓફ ન્યુયોર્ક, Dr. Himanshu Pandya, Dr. Chandravadan Bhai Shah, Dr. Jyoti Ben Gandhi, Dr. Nilesh Bhai Soni, Dr. Kirit Bhai Dharia, જેઓ past chairman પણ હતા, રેખા બેન ત્રિવેદી, જતીન ભાઈ ઉપાધ્યાય, અમિત ભાઈ પરીખ, મહેશ ભાઈ પટેલ, દિવ્યેશ ત્રિપાઠી અને અજય ભાઈ પટેલ. સો આ અમારા ગુજરાતી સમાજ હેલ્થ કમિટીના બધા મેમ્બર્સ છીએ અમે. Today's today's our topic is emotional wellness. છેલ્લા 6 સેમિનારમાં અમે કર્યા જે પહેલા ગુજરાતી સમાજ હેલ્થ કમિટીએ, એમાં we cover pandemic awareness and vaccination, unlocking your physical potential, pre and post COVID-19 variant and vaccine update, optimizing your diet and nutrition, COVID-19 variants and vaccinations,
એન્ડ ડોક્ટર ઘણું જ યુઝફુલ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરી. આપણા જે આજના બે ડોક્ટર છે, we are very our own expert panelist and very knowledgeable our doctors, Dr. Himanshu Pandya and Dr. Sunil Patel છે આજના. So thank you so much doctors and thank you so much Gujarati Samaj of New York Health Committee and Executive Committee. તમારા જે બી પ્રશ્ન હોય એટ ધ એન્ડ તમે પૂછી શકો છો, તમે ચેટમાં પણ લખી શકો છો, ઓર ઓપન સેશન છે આફ્ટર બંને ડોક્ટરનું જે સ્પીચ પછી પછી ઓપન સેક્શન છે, યુ કેન રેઝ યોર હેન્ડ એન્ડ વી કેન પુટ યુ અમે તમને સ્ક્રીન પર લાગીશું, તમે આ ક્વેશ્ચન પૂછી શકો છો ડોક્ટરને. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ અવર ટુડેઝ સેશન. As we all know, purpose of this seminar is to create awareness, provide guidance and promote the wellness. So અહીંયા જે કંઈ ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવે છે એ જનરલાઇઝ છે, નથિંગ સ્પેસિફિક for any individual person. તો એના વિશે તમને કોઈને કંઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો યુ કેન શેર ધીસ ઇન્ફોર્મેશન ટુ યોર પીસીપી ડોક્ટર અને તમે એનું ગાઈડન્સ લઈ શકો છો. પ્રોગ્રામમાં કહી દઉં તો દરેક ડોક્ટરનું 10 to 15 મિનિટની સ્પીચ હશે અને એના પછી આપણે ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર સેશન ચાલુ કરીશું. So I would like to invite our first panelist doctor, Dr. Himanshu Pandya. Just 1 second, Himanshu. So Himanshu bhai, we all know Himanshu bhai, but chata I am a brief introduction keh do. Welcome Dr. Himanshu bhai. Dr. Himanshu Pandya is currently a regional director of API, the New York American Association of Physicians of Indian origin. He represents more than 100,000 Indian physicians and 20,000 resident fellows, medical students in the USA. He is an immediate past president of APQLI, American Association of Physicians of Indian origin, Queens and Long Island. They are acting 850 physicians members for the year 2019. He is a co-chair of API Clinical Observership Committee. He is a board of directors at New York City Health Plus Hospital Corporation, Gotham Health. New York City HHC Gotham Health is the nation's largest FQHC, means federally qualified health centers, providing the healthcare services at 57 sites throughout the New York City, including the 6 comprehensive healthcare centers, 28 community centers, and 22 school-based health centers. Such a great record. Himanshu, if I miss anything, please share with us. I'm sorry if I miss something, but Himanshu. No, thank you, Divyesh bhai. Khas to thanks to Harshad bhai, Pakhaji and Sunil bhai. I think પ્લાન એવો છે કે વધારે ને વધારે ઇન્ફોર્મેશન આપણને મળે અને સુનિલભાઈને અમે લોકોએ જ્યારે ડિસ્કસ કરેલું ઇમોશનલ વેલનેસનું ત્યારે એ રીતે હતું કે રાઇટ નાઉ કરંટ સર્કમસ્ટન્સીસ વી આર લુકિંગ એટ અને એવું લાગી રહ્યું છે કે અત્યારે આની બહુ જ જરૂર છે. હવે થોડું બેકગ્રાઉન્ડ મારું આપી દઉં આમાં, જસ્ટ આસ્પેક્ટ ઓફ ધ ઇમોશનલ વેલનેસ. ઇમોશનલ વેલનેસમાં છેલ્લા અમે લોકોએ 5 વર્ષથી કામ કર્યું છે અને અત્યારે હિક્સવિલમાં એક સેન્ટર અમે ઊભું કરીએ છીએ કે જેમાં મેન્ટલ હેલ્થ ઇન્ક્લુડિંગ ધ ઇમોશનલ વેલનેસ સાથેનું જ એક સેન્ટર છે. નેક્સ્ટ મંથ ઓપનિંગ થશે એનું અને અમે લોકોએ લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી સાથે એની ટ્રીટમેન્ટ સાથેનું બધું જ આયોજન કર્યું છે કે જેને તકલીફ હોય વધારે પડતી. અને અત્યારે જે ઇમોશનલ વેલનેસ છે, મેન્ટલ હેલ્થ છે, એમાં ઘણા ચેન્જીસ આવી રહ્યા છે. ટેકનોલોજી, થેન્ક્સ ટુ ધ ટેકનોલોજી, હવે એક્ઝામ્પલ આપું કે એવા ઇક્વિપમેન્ટ છે કે તમારા બ્રેનમાં શું ચાલી રહ્યું છે એનું તમને રિયલ ટાઈમમાં ખ્યાલ આવે અને બીજું મશીન છે એ એની ટ્રીટમેન્ટ કરે. ફોર એક્ઝામ્પલ એન્ઝાયટી હોય, ડિપ્રેશન હોય તો એનું ઘણું બધી વસ્તુઓનું ટ્રીટમેન્ટ થઈ શકે છે. અને ન્યુયોર્કમાં આ અમે પ્રોગ્રામ ફર્સ્ટ ટાઈમ લાવીએ છીએ. ઇટ્સ અ વેરી લાઈક આલ્કોહોલ હોય કે પછી ડ્રગ્સનું હોય કે પછી ડિપ્રેશન હોય, એન્ઝાયટી હોય તો એ બધાની મેડિકેશન વગરની ટ્રીટમેન્ટ છે અને મોટા ભાગે ઇન્સ્યોરન્સ કવર કરે છે. બટ ડેફિનેટલી અમે શેર કરીશું કે જેથી કમ્યુનિટીને ફાયદો થાય. પણ લેટ્સ ગો વિથ ધ ઇમોશનલ વેલનેસ. અને ઇમોશનલ વેલનેસ બેઝિકલી સિમ્પલ એક્સપ્લેનેશન છે. ઇમોશનલ મીન્સ ઇમોશન અને વેલનેસ. વેલનેસ એટલે કે તમે એ કન્ડિશનમાં
કઈ રીતે હેન્ડલ કરી શકો છો, તમારા ઇમોશન ડિફરન્ટ કન્ડિશનમાં કઈ રીતે હેન્ડલ થાય છે. હવે એક એક્ઝામ્પલ આપો તો આજે મારે મીટિંગ હતી તો કોઈની સાથે ડાઇનરમાં જવાનું હતું અને પછી અમે બેઠા હતા તો વેઇટ્રેસ આવી અને એને ઓર્ડર લીધો અને પછી જ્યારે આવી તો મેં સિમ્પલી જસ્ટ પૂછ્યું કે ભાઈ વોટ ઇઝ યોર નેમ અને હાઉ આર યુ, અને suddenly actually we had a pause for 30 seconds and the other waitress came and said that, do you know that she lost parents in COVID? Now she was probably around 35-40 years old, and then we just asked her, how are you feeling now? I said that and mari સાથે જે હતો next person, he was representing government, એટલે એને પછી બધા રિસોર્સિસ આપ્યા, બધું થયું, અમે બંને જણાએ વાત કરી એમની સાથે 10 મિનિટ. she was very happy. at the end જ્યારે અમારે જવાનું થયું તો મારા જે ફ્રેન્ડ હતો એનું ખાવાનું વધેલું હશે તો એને મંગાવ્યું કે ભાઈ તું મને કન્ટેનર આપ તો મારું લઈ જાઉં. હવે વિચાર કરો કે she has a lot of stress, she is going through all this major stress, અને પછી તરત એ લઈ આવી અને એને જાતે ભરી આપ્યું. Generally if you go to diner they will just give you the container, so when she did that she was feeling much happier. We saw that her emotion, what it is, emotional wellness, કે તમારા ઇમોશન ડિફરન્ટ સર્કમસ્ટન્સીસ થતા હોય લાઈફમાં તો તમે કઈ રીતે રિએક્ટ કરો છો, કે તમારી એબિલિટી મીન્સ તમે કઈ રીતે રિએક્ટ કરશો. ફોર એક્ઝામ્પલ કે તમે તમારી ફર્સ્ટ થિંગ આપણે જોઈએ તો રિલેશનશિપ, તમારી વાઈફ હોય, ફ્રેન્ડ્સ હોય, છોકરાઓ હોય અને પેરેન્ટ્સ હોય, તો દરેક સાથે તમારી જ્યારે કનેક્શન થતું હોય, તમારે જેમની સાથે રોજ કોન્ટેક્ટ હોય એ લોકો સાથે કોઈ પણ સ્ટ્રેસ આવે. ફોર એક્ઝામ્પલ હવે દિવ્યેશભાઈએ વાત કરી કે કોવિડ હતું, અત્યારે વોરનું ચાલી રહ્યું છે. હવે વોરમાં એવું છે કે આપણે લોકો બધા સરખા નથી, કોઈના એવું હશે કે રિલેટિવ્સ ત્યાં હશે યુક્રેનમાં કે રશિયામાં, સો એ લોકોનો સ્ટ્રેસ ડિફરન્ટ હશે. ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ તમે કઈ રીતે તમારી સ્ટ્રેસફુલ લાઈફને હેન્ડલ કરો છો. એ નંબર 1 છે. ઇટ્સ અ મેન્ટલ વેલબીઈંગ ઓલ્સો અને ઇમોશનલ વેલનેસ. સો ડેફિનેટલી ધ રિલેશનશિપ. હવે તમે જોજો ફોર એક્ઝામ્પલ એક વસ્તુ આપું કે તમારે કોઈ પણ ઘરમાં તમારા સન સાથે, પેરેન્ટ સાથે કે તમારા સ્પાઉસ સાથે સવારે કંઈ પણ એ થયું હોય, આર્ગ્યુમેન્ટ થયા હોય, અપસેટ થયા હોય, તમે નીકળો અને પછી તમે જ્યારે બહાર જાઓ તમે જુઓ તમારો દિવસ કેવો જાય છે. જસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે, તમને બેક ઓફ ધ માઇન્ડ આ વસ્તુ રહેશે અને પછી કોઈ તમને સામે મળે અને એવું કે ચલો ગુડ મોર્નિંગ, પણ તમે જે એને રિસ્પોન્સ આપો એ તમે ઓકે ગુડ મોર્નિંગ. વાય? બીકોઝ ધેટ તમારા જે ઇમોશન છે, તમારું જે કોન્ટેક્ટ છે એ તમારી લાઈફમાં ઇફેક્ટ થઈ રહ્યું છે. અને ધેટ્સ અ નંબર 1 થિંગ યુ નીડ ટુ રિમેમ્બર કે એ ઇમોશન તમારું ટેક ઓવર કરે છે. તમારું આખું વિચારવાનું હોય, તમારું ક્રિટિકલ થિંકિંગ હોય, એ બધાને ટેક ઓવર કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ વર્ક અને સ્કૂલમાં હવે તમારે સવારે કોઈની સાથે આર્ગ્યુમેન્ટ થયેલો, આર્ગ્યુમેન્ટ લેન્ડસ્કેપર સાથે થયો હોય, કોઈ ઘરે કામ કરવા આવ્યું હોય એની સાથે થયો હોય. જસ્ટ લુક એટ ધેટ કે તમે ડ્રાઈવ કરો છો અને કોઈ તમને એ રીતે ગયો છે કટ કરીને આગળ કે તમને એમ થાય કે આણે એક્સિડન્ટ કર્યો હોય. વોટ હેપન્સ? પેલો માણસ જતો રહેશે પણ તમારા મનમાં જે રહી જાય છે એ તમને આખો દિવસ બોધર કરે છે. હાઉ વી રિસ્પોન્ડ? પહેલી જ વસ્તુ કાં તો ગુસ્સો આવે કાં એને પછી રોડ રેજ કરીએ. બીજી વસ્તુ એ છે કે તમે તમારા ફ્રેન્ડ્સને કોલ કરશો, આ કાલે આજે કોઈ મારી પાસે આ રીતે આવ્યો, કોઈ પ્રોબ્લેમ, યંગસ્ટર હતો આ રીતે મને કટ કરીને ગયો. સો ધીસ ઇઝ હાઉ યુ આર રિએક્ટિંગ ટુ ધેટ. પણ જો તમે થોડા સ્ટ્રોંગ હશો કે તમને એવું લેશો કે ધેટ એ ગયો, આઈ એમ સેફ, લેટ મી ડ્રાઈવ માય વે, લેટ મી પ્રોટેક્ટ માય સેલ્ફ, કદાચ 5-10 મિનિટમાં યુ વિલ કમ બેક ટુ યોર નોર્મલ મૂડ. બરોબર છે? અને આ ઘણું કોમન છે. સેમ થિંગ વર્ક અને સ્કૂલ. સ્કૂલમાં તમે જોજો છોકરાઓને જ્યારે હોમવર્ક વધી જાય, જ્યારે વર્કલોડ, અત્યારે તમે સ્કૂલમાં જુઓ જ્યારે
20 વર્ષ પહેલા 25 વર્ષ પહેલા versus now, it's so much competition દરેક જગ્યાએ, including college કે extra curricular activities, so many things. તો શું થશે કે એ બધી જ ઇફેક્ટ આપણને આ છોકરાઓને થાય છે. હવે એ છોકરાઓનું તમારું થિંકિંગ એ બદલાઈ જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ વોન્ટ ટુ શેર વન એક્સપિરિયન્સ કે અમે લોકો 2005માં કેન્કુન ગયેલા વેકેશનમાં, અને ઇફ યુ રિમેમ્બર હરિકેન વિલ્મા કેમ, હરિકેન વિલ્મા અમે ત્યાં હતા. હરિકેન વિલ્મા 150 કિલોમીટર્સ પર અવર ફોર 24 અવર્સ કેન્કુનમાં રહ્યો. અમે શેલ્ટરમાં હતા, બરોબર છે. જે એનો સ્ટ્રેસ આવ્યો, ઇમોશન. સો ઘણા બધા લોકોએ, તમે જુઓ તો બે જણા ચાલતા હોય ને તો સડનલી બિફોર યુ નો દે સ્ટાર્ટેડ ફાઇટિંગ વિથ ધેટ. અને અમારી સાથે ઘણા યુએસ સિટીઝન હતા. હવે એ લોકો સ્ટ્રેસ ના લઈ શક્યા. તો ધીસ ઇઝ ધ ઇમોશનલ વેલબિંગ. That's why we want to make sure કે તમે તમારી જાતે કઈ રીતે ઇમ્પ્રુવ કરી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ, મેન્ટલ હેલ્થ, સેમ થિંગ. ઇમોશનલ well-being અને mental health are different things. Mental health is just part of that, but emotional wellness is an overall picture કે તમારું જનરલી બધી જગ્યાએ તમે કઈ રીતે કરો. હવે પ્રોબ્લેમ શું થાય કે ભાઈ આ how do you define કે ભાઈ ઇમોશનલ વેલનેસ, કે મારું પુઅર ઇમોશનલ વેલનેસ છે, બરોબર નથી, તો તમે કઈ રીતે થાય, ઇફેક્ટ કઈ રીતે થાય? તો તમને પહેલું તો બ્લડ પ્રેશર અપ જાય. યુ નો દેટ, મેં તમને કીધું કે પેલો ગાડીમાં મને હિટ કરીને ગયો હોત, આમ થયું હોત, ટેન્શન, સ્ટ્રેસ, બ્લડ પ્રેશર અપ જાય. તમારી ઇમ્યુનિટી ડાઉન થાય છે, બરોબર છે. હવે થિંક અબાઉટ ધેટ. રોડ રેજમાં પેલો તો જતો રહ્યો, એને તો ખબર નહીં હોય, કાં તો એને વોટ એવર, પણ તમે તમારું બ્લડ પ્રેશર અપ કરો છો, તમારી ઇમ્યુનિટી ડાઉન કરો છો, તમે વર્કમાં જાઓ ત્યારે તમે કોન્સન્ટ્રેટ ના કરી શકો. અને ચોથી વસ્તુ એ છે કે પછી આ વસ્તુ થાય ને તમારો કોઈ કલીગ તમારો હોય, ખાસ ફ્રેન્ડ ફોન કરે, તમે એમને કહેશો કે જવા દે ને, વાત નથી કરવી, કાં તો તમે ગુસ્સે થઈ જશો, ઘરે આવશો તમે ગુસ્સે થઈ જશો. કઈ રીતે કરવું, કઈ રીતે આની ડીલ કરવી, અને ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને બધા જ સ્ટ્રેસ લાઈફમાં, દરેક માણસને સ્ટ્રેસ આવતો હોય છે. એવું નથી કે કોઈ પણ માણસને તમે એવું વિચારો કે ભાઈ હી ઇઝ વેરી હેપી. ધીસ ઇઝ ધ હેબિટ વી હેવ. અને અત્યારે સોશિયલ મીડિયાના લીધે તો એટલું બધું છે કે બિફોર વી ડુ એનીથિંગ ઓર વી આર ડુઈંગ ઇટ, રિયલ ટાઈમ પિક્ચર્સ આવે. ઓ, વી વેન્ટ એટ ધીસ પ્લેસ, અમે અહીંયા ગયા, ત્યાં ગયા. હવે તે સોશિયલ મીડિયા પર જેટલા લોકો કનેક્ટેડ હોય છે એ બધાને એવું થશે કે ભાઈ વોટ ઇઝ ધીસ વન, કે યુ નો આ ત્યાં ગયા, અમને બોલાવ્યા નહીં. ધીસ ઇઝ હાઉ વી સ્ટાર્ટ થિંકિંગ અબાઉટ. એટલે સોશિયલ મીડિયાનું પણ રિમેમ્બર વન થિંગ, આના ત્યાં ફંક્શન છે, આના ત્યાં પાર્ટી છે, 10 જણાને બોલાવ્યા, મને નથી બોલાવ્યો, that is a different story. પણ it should not affect on me or my health, lowering my immunity, hypertension, illness, because શું પ્રોબ્લેમ થાય, સાયકેટ્રિક પ્રોબ્લેમ થાય, હાર્ટ ઇસ્યુ થાય, સ્ટ્રેસ વધી જાય. એટલે એ છે. સો વોટ આર ધ બેનિફિટ્સ ઓફ સ્ટ્રોંગ ઇમોશનલ વેલનેસ? આ બધાનું ઓપોઝિટ થાય. તમારી રિલેશનશિપ સ્ટ્રોંગ બને છે, તમારું સ્ટ્રેસ રિડ્યુસ થાય છે, તમે જોબમાં કોન્સન્ટ્રેટ કરી શકો છો, તમારી પ્રોડક્ટિવિટી વધી જાય છે. અને Sunilbhai is a perfect person to explain to you what are the things and how we can optimize the emotional wellness. એટલે I would say thank you so much, and I would give it to Divyesh by now, but thank you. Thank you so much, Himanshu bhai. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કરી તમે કે જસ્ટ લાઈક ડુ નોટ કમ્પેર એન્ડ ટેક ધ સ્ટ્રેસ પર્સનલી. કે તમે વાત કરી કે અત્યારે નાઉડેઝ સો મેની કોમ્યુનિટી ફ્રેન્ડ સર્કલમાં પાર્ટીઝ ન થતું હોય. So these all are affecting, I think, right, mentally and emotionally on indirectly in our health. So thank you so much, Himanshu bhai. So now I would like to invite our chairman, Dr. Sunil Patel. Let me put him 1 second, Sunil bhai. We all know Sunil bhai, but still let me give a brief introduction. Sunil bhai,
Dr. Sunil Patel, more than 30 years of practice in internal medicine as a primary care physician. During this time, served as a chairman of quality improvement department of a major local hospital, listed as one of the top 100 PCPs in the New York City by New York Magazine in 1996, assistant professor at the Zucker School of the Medicine, NCQA certified diabetes care provider, patient-centric medical home certified, and so proud that he's serving as a chairman of Health Committee, Gujarati Samaj of New York. Now, I'm so happy to announce that Dr. Sunil Bhai is taking a very important role as a co-chairman of the Wellness Committee, Northwell Health. We all congratulate Dr. Sunil Bhai on your this very prestigious new appointment, and we all proud of you. Thank you. Sunil Bhai is yours. Yeah, thank you, દિવેશભાઈ. બહુ સારા શબ્દો અને સારી વાતો કરી મારા બદલ. થેન્ક યુ. હિમાંશુભાઈ, મને તો એવું લાગ્યું કે તમે ચાલુ જ રાખો તમારી વાત. બહુ જાણવા મળ્યું અને બહુ સમજવા મળ્યું. અને તમે જે રીતે સમજાવો છો એ જાણે ઘરમાં બેસીને આપણે વાતો કરતા હોય એવા ડાક્ટરો બહુ ઓછા જોયા છે મેં. સો hats off to you. અને before I start, I would love to hear Amit bhai, if we can say hello doctor one time, for all of our Badaj audience mate. Please welcome everybody. I want to greet everybody. This has been a very successful event, and I want to say one time to everybody, and you guys say with me, everybody can listen. But hello, doctor. Thank you. Hello, Thank you. doctor. Thank you. Hello, doctor. Thank you. So, એવું કહેવાય છે કે જ્યાં સ્ટુડન્ટ appear થાય ત્યાં ટીચર આવે છે, right? Teacher appears when student appears, right? So તેમ પ્રેક્ષકો વગર અમારો પ્રોગ્રામ is not possible અને દર્દી વગર ડાક્ટરનો કોઈ મતલબ નથી. તો એ બહુ અગત્યનું છે કે તમે આજે કોઈકે પૂછ્યું કે કેટલા પ્લગ ઇન થયા છે, કેટલા પ્લગ ઇન થયા છે, તો 81 families are with us, so we really appreciate that. And some of us are with the family, more than one person in there, so it is very much appreciated. We are about 200, 300 people that we are reaching out to. So thank you, Gujarati Samaj of New York. Phakajiનો ખાસ આભાર માની લઈએ અને એક્ઝિક્યુટિવ કમિટી. અને હું જે મારી વાત કરવા માંગુ છું એ પહેલા જેવી રીતે દિવેશભાઈ કીધું એ પ્રમાણે હેલ્થ કમિટીનો આભાર માનવો બહુ જરૂરી છે. બધા સાથે રહીને કામ કરીએ છીએ, સાથે રહીને સમજીએ છીએ શું જરૂરી છે, શું કરવું જોઈએ. સો બધાનો સાથ મળે છે અને સલાહ સૂચનો મળે છે, એ બદલ હું ખૂબ આભારી છું અમારા કમિટી મેમ્બર્સનો. So let's give visual clap. Sound તો નથી આવવાનો, પણ at least ખ્યાલ આવે કમિટી મેમ્બર્સને કે આપણે appreciate કર્યા છે બધાને. So thank you again. અને Himanshuભાઈ ran down to everything. So my life is going to be a little bit easier to get into what I want to say. પણ થોડુંક ઓર્ગેનાઇઝ કરીને હું બતાવવા માંગીશ કે અમારો મતલબ શું છે આ ચર્ચાનો, વાતો કરવાનો, કોન્વર્સેશનનો. તો આપણને તમારા પણ વિચારો ખુલે ને સવાલ જવાબ સારી મજા આવે. તો મારો ઈરાદો એટલો વધારે હોય છે આવી ઝૂમ મીટિંગમાં કે we talk less and we give people opportunity સવાલ જવાબ પૂછી શકો. તો જ્યારે હું બોલું છું ત્યારે તમારા વિચારો આગળ રાખો અને સવાલ તૈયાર કરો અને દિવેશભાઈને આપણે બિઝી બનાવી દઈએ 15-20 મિનિટમાં. હું જ્યાં સુધી વાત કરું છું ત્યાં સુધીમાં. તો પછી હિમાંશુભાઈ અને મારો જે ઈરાદો છે એ બહુ સફળ થઈ જશે. આટલા 80+ ફેમિલીમાંથી એવું કોઈક જ ફેમિલી સદ્ધર હશે કે જે ઇમોશનલ વેલનેસમાં ચેલેન્જ ના હશે, રાઈટ? So we humble ourselves અને આપણે પ્રાર્થના કરીએ જેવી રીતે દિવેશભાઈ કીધું કે lot of struggles are going on in the world. So we pray for everybody and pray for the loss, and we are with you. So with that in mind, let me just, Divishbhai, if I can share the screen, which I think you have allowed me. Yes. So yeah. you will help me. I'm not too good with all the things, but let's see if I have lost it or not. So let's see. Right.
જે ફાઇલ તમારે બતાવવાની છે ને, you open first I think and then you start sharing. Okay, So, let's see. so stop sharing this right now. Stop sharing first. Open in your laptop or computer first Okay. that file you want to share. Okay, so I am open now. Thank you for your assistance. So now let me see, go back to, Share. Okay, now let's see. Thank you. And select Now- that file. Now I'm in business. Yes, you are here now. Okay, and slideshow, right? Yes. Yeah. And the first slide is what? Let's see. It's loading for some reason. Wow, it's a heavy file. All Okay. right, perfect. Thank you. See, Diveshbhai વગર કોઈ possibility નથી વસ્તુ, right? So thank you, Diveshbhai. So બધા વાંચી શકો છો, જોઈ શકે છે દિવેશભાઈ? Yes, yeah. ઓકે, હવે જે તમારી એક જ સેકન્ડ, જે લોકોને કદાચ જો સાઈડમાં પોતા પિક્ચર્સ દેખાતા હોય તો you can click on the minus sign so you don't see any pictures અને તમને આખી સ્લાઇડ ફૂલ દેખાશે. તમે તમારી રાઈટ સાઈડ તમારું જો પિક્ચર છે એની ઉપર લેફ્ટ સાઈડમાં માઇનસ સાઇન છે એ તમે દબાઈ દેજો તો તમારા કોઈ પિક્ચર તમને સ્ક્રીન પર નહીં દેખાય અને you can see clear pictures of what Sunilbhai is sharing. Thank you. ઓકે, અને બીજી એક મને તમારી મદદ જોઈએ છે. અમિતભાઈને આપણે જરાક માઇક ઓપન કરો તમે સ્પીકર. So I will need Amitbhai's help to keep in touch with the audience. Amitbhai will represent everybody on the Zoom call right now, okay? So Amitbhai, are you there? Hello. So thank you, Amitbhai. You are representing the audience and at the same time committee member, right? So Sure. tamari seva badal abar and thank you in advance. But I want you to interact with me honestly as best as you can. And unje tamne instruction apu, you just follow the way I expect you to do, and I will respond to those instructions. Okay, so aple thase પણ બધા સાથે વાત ના કરી શકીએ એટલે અમિતભાઈ is our representation for that. Okay, and Amitbhai, you're free to ask me questions when we are having any conversation. Okay, so you, Sure. by the way, have we planned this, Amitbhai? No, we did not. This is We did extended. not. We haven't even spoken to each other for weeks now, right? That is correct. So that's why I have chosen you, and you have the innate ability to even, come up with your own ideas and, thought process. So it will help me both ways. So thank you for your volunteering. So ઇમોશનલ વેલનેસ જે રીતે હિમાંશુભાઈએ કીધું તે એવું નથી કે આપણા ઇમોશનલી વેલ હોય જે વ્યક્તિ એને કોઈ ફિકર ચિંતા કે ગુસ્સે નથી થતા કે લાગણીઓ બદલાઈ નથી જતી અથવા લાગણીશીલ ના થઈ જાય, પણ એ લોકો પાસે એબિલિટી છે. જેવી રીતે ટ્રાફિકનો હું દાખલો આપી દઉં તો તમને ખ્યાલ આવે કે સારા ડ્રાઈવરને એવું નથી કે ટ્રાફિક હોય એટલે ઘરે જતા રહે છે. Still they drive and they negotiate through the traffic અને આપણે ટ્રાફિકમાંથી સિગ્નલ લાઇટ ને બધું. તો લાઈફ ઇઝ ધ સેમ. કોઈક વાર આપણી ગાડી અટકી જતી હોય છે અને સિગ્નલ લાઇટ પણ આવે છે, ટાયર ફ્લેટ થાય છે, ગેસ પતી જાય, કોઈ વાર ગેસ નથી મળતો, whatever. તો એ એબિલિટી ટુ હેન્ડલ સક્સેસફુલી ઓલ ધ સ્ટ્રેસીસ and unexpected things. See, when we are expecting everything good and good things are happening, એ પણ ઇમોશનલ છે અને એમાં પણ ઇમોશનલી જો વેલ ના હોય તો માણસ વહી જાય છે. સો આપણે કહીએ ને કે આપણા માથામાં ભરાઈ ગયું છે સફળતા કે સારી વસ્તુ, તો એને પણ ઇમોશનલી અનવેલ જ કહેવાય એ વ્યક્તિ. તો એ હેન્ડલ સ્ટ્રેસીસ એન્ડ ગુડ થિંગ્સ એઝ વેલ એઝ બેડ થિંગ્સ, એડપ્ટ ધ ચેન્જ. આપણે કહીએ કે આપણે બદલી શકીએ આપણા વિચારો અને વર્તન અને આપણી લાગણીઓ. તો એ ઓવરકમ જે કરે છે ચેલેન્જ એમાં બહુ અગત્યનું છે. તો આ હિમાંશુભાઈ બહુ ડિટેલમાં વાત કરી એટલે આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ ગો ઇનટુ ધેટ. નાઉ બિફોર ઇવન આઈ ગો ફર્ધર, આપણે કહીએ ને કે પોઈન્ટ એ અને પોઈન્ટ બી, તો જીપીએસ will be useless if we don't give this point A and point B. Amitbhai, તમે જીપીએસ યુઝ કરો છો? કોઈ બી વ્યક્તિ કે કોઈ બી પ્રસંગમાં તમારે એની શરૂઆત, alternate route and destination. You need that all the angles in life. Right. So well said. તો point A ને point B, તો આપણે જો point A જ ના ખબર હોય આપણો, તો point B ની વાતો કરીએ નકામી છે, કારણ કે પછી વ્યક્તિ જઈ જ ના શકે ત્યાં. સો આપણે અમેરિકાની હાલત આવી છે, આપણે બીજા દેશની વાત નથી કરવાની, આપણે અમેરિકાની વાત કરીએ તો we spend double
for the healthcare compared to all other 10 to 12 developed nations of our comparison. આપણે ડબલ સ્પેન્ડ કરીએ છીએ, પણ આપણા અમેરિકામાં લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી ઇઝ લોએસ્ટ compared to those 10 to 12 nations. Highest suicide rate. તો આ પોઈન્ટ એ બહુ અગત્યનો છે. ઇમોશનલી challenge country with highest suicide rate. હોસ્પિટલમાં highest number of people admit થાય છે જે preventable chronic illnesses હોય છે, અને highest number of deaths in the hospital which can be prevented. આ રિયાલિટી છે. આપણો પોઈન્ટ એ છે. અને આ ચર્ચા મેં પહેલા પણ કરી છે એકવાર પ્રેઝન્ટેશનમાં, કે આપણે જાણીએ છીએ બધું, પણ એનો અમલ કેટલો કરીએ છીએ, અને નોઈંગ વર્સિસ ડુઈંગ, કે આપણે વર્તનમાં કેટલું મૂકીએ છીએ. તો એમાં આ વસ્તુ બહુ અગત્યની છે. અને તમે કંઈ જ યાદ નહીં રાખશો તો આટલું યાદ રાખશો. આજે બધા જે સાંભળે છે, મને એક જ મેસેજ મારો છે કે કોઈ પણ વસ્તુને આપણે જો ચેન્જ કરવી હોય આપણી હેલ્થની બાબતમાં, તો એ હેલ્થ સિસ્ટમ ઇઝ ઓનલી 10 to 20% પાવરફુલ. 30 to 40% ઇઝ જેનેટિક એક્સપ્રેશન હોય છે, અને 30 to 40% આપણા વ્યક્તિગત જવાબદારીઓ હોય છે, કે જે આપણે શું કરીએ છીએ વ્યક્તિગત. તો એમાં 30 થી 40% જે જેનેટિકનું હતું એક્સપ્રેશન, એમાં સાયન્સે પુરવાર કરી દીધું છે હવે વિધાઉટ એની ડાઉટ, કે જો આપણે 30-40% જે વ્યક્તિગત આપણી જે જવાબદારીઓ છે એને જો સંભાળશું, તો આ 30-40% નું જે એક્સપ્રેશન છે એને પણ આપણે ફેરફાર કરી શકશું. અને બીજું પણ પુરવાર કર્યું કે આપણને જ નહીં, પોતાને નેક્સ્ટ જનરેશનની પણ એની ઇફેક્ટ થાય છે. સો ધીસ ઇઝ વેરી પાવરફુલ મેસેજ આઈ વોન્ટ ટુ ગીવ ટુ એવરીબોડી, કે આ સેમિનાર જે અમે કરીએ છીએ એનો જે મિશન છે, જે દિવેશભાઈએ કીધું કે વી ક્રિએટ અવેરનેસ, વી પ્રોવાઇડ ગાઈડન્સ એન્ડ વી પ્રમોટ વેલનેસ. તો આમાં આ પ્રમોશન ઇઝ વેરી વાઇટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર મી ઇફ આઈ કેન ડુ ધીસ થિંગ, કે આપણી વ્યક્તિગત જવાબદારીઓ છે એની પણ અમે બહુ જ સ્ટ્રેસ કરવાના છીએ અમારી સેવાઓમાં. અને પછી થોડુંક હું સ્પીડ અપ કરી લઈશ આ વસ્તુ, કારણ કે આમાં થોડા ડાક્ટરો પણ છે, થોડા નોન ફિઝિશિયન્સ ટીમ પણ છે, નર્સિસ છે, હેલ્થ કેર વર્કર્સ છે, હોસ્પિટલ સિસ્ટમમાં કામ કરે છે. તો એ વ્યક્તિની પણ અમને મદદ જોઈએ છે આ બધી સેવા આપવામાં. તો એક્ટિવ હેલ્ધી એજિંગ ઇઝ પર્પઝફુલ, પ્રોડક્ટિવ, પ્રોગ્રેસિવ પાર્ટિસિપેશન. એટલે એવું નથી કે આપણે એજ નથી થવાના, પણ પર્પઝફુલી એજ થવાનું છે. અમિતભાઈ, એક દાખલો આપો તમે આ વસ્તુ મેં જે કીધી, પ્રોડક્ટિવ, પર્પઝફુલ, પ્રોડક્ટિવ, પ્રોગ્રેસિવ પાર્ટિસિપેશન. તમારી રીતે કોઈક દાખલો આપી શકો તમે? બે રીતે થઈ શકે. ઉંમર સાથે કોઈક કે ભાઈ મારે હવે પગમાં દુખે છે અને હું ઘરે બેસી રહું ને રોજ રડ્યા કરે, અને એક વ્યક્તિ એવી બી હોય કે why don't I do something nice for other people? Let me go forget my pain and help some other people. And I think most of the people choose to go and do something that benefit other people or themselves, and that's the pain taken away. But people who choose not to do anything and just complain, I think they become very miserable in any age group for that reason. So Amitbhai, let me interrupt your thought and take it to the next slide and prove my point કે તમે તો ડાક્ટર પણ નથી અને તમે હેલ્થ કેરમાં કામ નથી કરતા, બરાબર છો? ખરા પણ નહીં. અને તમને મેં આ સવાલ પૂછ્યો ને સીધું તમે જંપલાવ્યું દાખલો આપવામાં, અને દાખલો આપ્યો તે તમે એવા વ્યક્તિનો આપ્યો જે 60 and above તમારા વિચારોમાં હતું. Yes or no? Correct, absolutely. Do you know why you thought about that? As a natural phenomena, you gravitate towards the most obvious thing. 20% of our population is above 60 years of age. Correct. And even our Zoom seminar માં હમણાં તમે જો average age લો, તો I can be very, very comfortable to tell you that more than 20%, in fact, our સમાજ and culture જે રીતે છે આપણું, એમાં તો આપણી પાસે 30 થી 40% લોકો 60 ને ઉપર છે. Yes or no, અમિતભાઈ? Yes. Yeah. હવે એમાં બીજું શું છે ચેલેન્જ
કે જેવી રીતે હિમાંશુભાઈએ કીધું કે ઇનસ્પાઇટ ઓફ આટલી બધી આપણી એબિલિટી છે છતાં લિટલ એવિડન્સ ઓફ બેટર હેલ્થ, તો આમાં આપણે ફેરફાર કરી શકીએ. અને એજિઝમ ઇઝ મોર પરવેસિવ દેન રેસિઝમ એન્ડ સેક્સિઝમ, કે તમારી અમુક ઉંમર થાય એટલે જોબ ના મળે, અમુક ઉંમર થાય એટલે ફરવા નહીં જવાનું, અમુક ઉંમર થાય એટલે પાર્ટીઓમાં નહીં જવાનું, અમુક ઉંમર થાય એટલે આ ખાવાનું બંધ કરવાનું, તે ખાવાનું બંધ કરવાનું, વોટ એવર આપણા વિચારો છે એને એજિઝમ કહેવાય છે એક જાતનું. હવે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ક્યાં છે? તો આ બધી આપણા કોન્વર્સેશન કરવાની જે આપણે એક હેબિટ બનાવીએ સમાજના મદદથી અને આ પ્લેટફોર્મથી, અને જેવી રીતે હિમાંશુભાઈએ કીધું કે હવે તો ટેકનોલોજી ઇઝ સો પાવરફુલ કે આપણે ઘરમાં બેસીને આ ચર્ચાઓ કાયમી રીતે અને સતત કરી શકીએ, કન્સિસ્ટન્ટલી. તો માય સેકન્ડ મેસેજ ઇઝ આઈ વોન્ટ ટુ ગો ફ્રોમ ઇલનેસ ટુ વેલનેસ. વાય નોટ? તમારું જ્યાં ફોકસ હશે ત્યાં પ્રાયોરિટી પણ બનવાની છે. તો ઇફ ફોકસ ઇઝ ઓનલી ઇલનેસ, the priority will be also set for illness. સ્વાભાવિક છે ને અમિતભાઈ? Definitely. Yeah. So wellness is to be focused. અને પેશન્ટ એક્સપિરિયન્સ જે છે આપણે વાતો કરીએ છીએ, જેવી રીતે અમિતભાઈને મેં આજે વોલેન્ટિયર બનાવ્યા છે, એનો મતલબ શું છે કે he is going to drive our conversation. That is the message I want to give. એજ્યુકેશન તો મેડિકલ સ્કૂલ આપે છે, પણ empowerment of the patient is our responsibility, not medical school responsibility. અમિતભાઈ, તમે શું કહેશો આ બાબતમાં? Well, you know, people are nowadays quite educated. There's a lot of literature available, but that has to be transmitted correctly. Right, right. અમિતભાઈ જે કીધું, knowing versus doing and applying it and being able to get the results, તો એને આપણે કહીએ છીએ entrepreneurial empowering education. તો આજે ગુજરાતી સમાજનું પ્લેટફોર્મ, આ ઝૂમ સેમિનારનું, ઇટ ઇઝ મેકિંગ ઇટ પોસિબલ. સો મારે ઘણો આભાર માનવો છે એ લોકોનો. ઓકે, હવે ડીડ વી નો ધીસ? હિમાંશુભાઈ જે કહેતા હતા એ આપણે 5 કે 6 વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખી દઈએ અને પછી આપણે આપણી ચર્ચા પણ કરશું. મેન્ટલ ઇલનેસ, 20% ઓફ અમેરિકન્સ, 1 in 5, 20%, 50 million Americans are mentally ill. આપણે તો ઇમોશનલ વેલનેસની વાત કરીએ છીએ, પણ આ લોકો તો મેન્ટલી ઇલ છે. આટલા વ્યક્તિઓ, એમાં 5% સ્યુસાઇડ આઇડિયેશન પણ ધરાવે છે, કે આપઘાત કરવાના વિચારો લઈ આવે છે. એમાંથી આ બધા ઇલનેસમાંથી રિયાલિટી ઇઝ ઓનલી 1 in 3, 30% લોકો જ લગભગ મેડિકલ કેર લઈ શકે છે, અને એ 30%માંથી પણ 30% consistently medical care લઈ શકે છે, અને 10% have no insurance, અને 5 to 10% substance abuse disorder, એનો તો કોઈ હિસાબ કિતાબ નથી અને કોઈ ઇલાજ પણ નથી કરતું અને કોઈ વાતો પણ નથી કરતું. ઓકે, તો આ રિયાલિટી છે. ડોક્ટર સાહેબ, એક વસ્તુ ઇન્ટરપ્ટ કરીને પૂછવું છે મારે કે જનરલી મેં એવો ટ્રેન્ડ જોયો છે, અને ઇન્ડિયામાં બી હું જ્યારે હતો ત્યારે ડોક્ટર સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરતો, કે આપણી કમ્યુનિટી, સ્પેશિયલી ઇન્ડિયન કમ્યુનિટીમાં, ખાસ કરીને ગુજરાતીઓમાં, એક વસ્તુ એવી છે કે જ્યારે ન છૂટકે જવું પડે ડોક્ટર પાસે ત્યારે જ જાય, બાકી દુનિયાના બધા ખતરા પહેલા કરી લેશે, અને ડોક્ટર કમ્સ ધ લાસ્ટ, ઇન્સ્યોરન્સ ઓર નો ઇન્સ્યોરન્સ. પણ ધેટ સમથિંગ ધેટ વી ઓલ નીડ ટુ એડ્રેસ, કે ડોક્ટર શુડ કમ ફર્સ્ટ. ઘરગથ્થુ ઉપાય તમે કરો એ પહેલા, why don't we consult a physician right away? We have insurance, accessible facilities are here in this country. સો તમારું જે કહેવાનું છે ને અમિતભાઈ, એ 100% સાચું છે. અને કમનસીબે જે લોકો પાસે ઇન્સ્યોરન્સ પણ છે છતાં એ લોકો ક્યાં તો જઈ નથી શકતા, જવું નથી, તો આપણે એ મેસેજ તો આપવો જ રહ્યો, તમે જે કીધું તે પ્રમાણે, કે ઇફ યુ આર એબલ ટુ એક્સેસ મેડિકલ કેર એન્ડ અટેન્શન, ઘરે જે વસ્તુ કરવી હોય તે કરશું, અંદર ચર્ચાઓ પણ કરશું, પણ વ્યક્તિને જે સલાહ સૂચન પ્રોફેશનલી મળવું જોઈએ એ બહુ અગત્યનું છે, અને આવી બાબતોમાં તો ખાસ મળવું જોઈએ. તો હોલિસ્ટિક અપ્રોચ એટલે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ, થેન્ક યુ અમિતભાઈ ફોર પોઇન્ટિંગ ધેટ આઉટ. ઓકે, આપણે કહીએ છીએ ને કે વિચાર, વાચા અને વર્તન બહુ ઇઝી છે યાદ રાખવાનું. I call also easy way to remember TWA airline હતી ને, કે if you want to take off, આ 3 વસ્તુ જો આપણે અલાઇન કરીએ,
વિચારો, આપણી વાચા અને વર્તન. તો એને હોલિસ્ટિક અપ્રોચ કહેવામાં આવે છે. હવે સ્ટ્રેટેજીઝ હિમાંશુભાઈ જે કીધું કે આ ઇમોશનલ વેલનેસને આપણે કેવી રીતે કાબુમાં લઈ શકાય અને કેવી રીતે આપણે એનો વ્યક્તિગત ઉપયોગ કરી શકીએ, તો દરેક પ્રોબ્લેમને પર્સ્પેક્ટિવમાં જ બદલી કાઢવો જોઈએ આપણે. પર્સ્પેક્ટિવ વિલ ગીવ અસ એબિલિટી ટુ રિસ્પોન્ડ, નોટ રિએક્ટ. સી, પ્રોબ્લેમ હોય તો તરત રિએક્શન આવી જાય. સો રિસ્પોન્ડ ઇઝ after thinking what is the right and wrong and why this is right and wrong and how to do that. તો એ જે અંદર આપણો જે કેમિસ્ટ્રી છે વિચારોની, તો એ પર્સ્પેક્ટિવને લીધે આપણને રિસ્પોન્ડ કરવાનું, જે હિમાંશુભાઈ કહેતા હતા, how do you respond to all this traffic issues and family issue and job issue and school issue and parties and how we react with other people expressing all these things. So તો એ રિડ્યુસ સ્ટ્રેસ કરવામાં પણ મદદ કરે છે. સુવાનું સારું રાખવું જોઈએ આપણે, કોપ વિથ ધ લોસીસ ઇન સર્ટન વે. હવે આ બધાનું પણ આપણે ડિટેલમાં જઈ શકીએ, પણ સમયના અભાવે હું જ્યારે કોઈ સવાલ પૂછશે એમાં હું આ થોડુંક ડિટેલમાં આન્સર કરી દઈશ. આપણે સમય બચાવી શકીએ, બીજું કંઈ નહીં. તો સોશિયલ કનેક્શન્સ એન્ડ કોન્વર્સેશન્સ આર વેરી હેલ્પફુલ અને માઇન્ડફુલનેસ વેરી હેલ્પફુલ, રાઈટ? સો કોઈને પણ આજે હું મારી જાતે વ્યક્તિગત વોલન્ટિયર પાછો મારો નંબર આપું છું બધાને. Keep this number. Nobody is going to stop you calling this number. I give you guarantee. It's my personal cell phone. Only thing you have to do is never leave any medical information on voicemail or text message. The only thing you are supposed to and you are permitted to do is, if somebody has any emotional problem, mental problem, you are looking for guidance, you are free to text me. My name is so and so. You don't know me. Please call me when you have time. I have some issues that I would like to discuss. Very simple. You leave that message. I will promise that I will give you personal attention and time. અને જેવી રીતે હિમાંશુભાઈએ કીધું કે એ લોકો મોટું સેન્ટર ખોલવાના છે ભવિષ્યમાં, અને એવા લોકો તો ઘણા છે સેવાભાવી કે જેમાં એ વ્યક્તિને હું કનેક્શન ઊભું કરી શકું. મદદને જરૂર આપણે કોમ્યુનિટીમાં છે એવું રિસોર્સિસ. સો આઈ પ્રોમિસ, if not here, Himanshu has promised me there are people from India also willing to help us. Okay, so keep this number. Now with that, I have few things to talk about emotional wellness ના સંબંધમાં, પણ એ સવાલ જવાબ થશે ત્યારે હું એનો લાભ ઉઠાવી લઈશ સમયના અભાવે. તો હવે મારું બોલવાનું હું વિરમું છું અહીંયા, અને કોઈ પણ સવાલ જવાબ માટે આઈ એમ રેડી વિથ હિમાંશુભાઈ and દિવ્યેશભાઈ. Thank you, Amitbhai, for your assistance. Anything, any suggestion, Amitbhai? Yeah, no, we're doing excellent. I think this subject is very wide. And even when you go to question answer, I'll put my thought. અને મેં આજે માર્ક કર્યું છે 60% હું ગુજરાતીમાં બોલું છું. તમારે મને તો એટલો તો આભાર આપવો પડે. તમે વિરમુ છો કહ્યું એટલે તમારું 800% ગુજરાતી થઈ. That's what we all try. I know speak in Gujarati, right? ગુજરાતીમાં આપણે બોલવાનો પ્રયત્ન કરીએ બધા. અને thank you so much, Dr. Sunil bhai and Amit bhai. Your conversation is very effective and very easy to understand. તમે જે સ્ટેટિસ્ટિક બધા નંબર્સ આપ્યા, that's also very easy to understand. and જે બે ત્રણ વાત કરી કે any issues, any stress and how to overcome, maybe we can talk later in a better way when anyone has a question. So before we move forward, actually, once again, thank you so much, Sunil bhai, for all the useful information. Thank you so much, Amit bhai. Thank you for joining. So before we move on, actually, question answer, let me just invite our Vice President, Gujarati Samaj of New York, Ajay bhai. આપણે જાણીએ છીએ કે પક્કાજી પ્રેસિડેન્ટ જે છે હર્ષદભાઈ પટેલ, he is in India right now. આજે જ I think ત્યાં પહોંચ્યા. તો હું અજયભાઈને વિનંતી કરીશ કે અજયભાઈ, he is a Vice President of Gujarati Samaj of New York. અજયભાઈ.
તો જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. સુનિલભાઈ, તમે ગુજરાતી બોલો છો, એ તો શુદ્ધ ગુજરાતી બોલો છો, એટલે એની માટે કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. બટ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટલી તમારી જે નવી પોસ્ટ તમને મળી છે એની માટે કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ આપણા બધા મેમ્બર્સ તરફથી. અને તમારો હિમાંશુભાઈ, બીજા બધા જે ફિઝિશિયન્સ છે, જે આપણી ગુજરાતી સમાજની હેલ્થ કમિટી છે, એ બધાનો ખૂબ આભાર કે તમે લોકો આ કામ ચાલુ રાખો છો. લાસ્ટ સેમિનાર હતો, પહેલાં આપણે 6-7 સેમિનાર ઉપરાઉપરી થઈ ગયા. આ વખતે થોડો ટાઈમ ખેંચાઈ ગયો છે. સો આપણે વિલ મેક એવરી એફર્ટ કે આ વસ્તુ આપણે કન્ટિન્યુઅસલી એટ ગુડ ટાઈમ ચાલુ રાખીએ, જેમાં બધાને લાભ મળે. અને એટ ધ સેમ ટાઈમ આપણા જે મેમ્બર્સ છે, એ મેમ્બર્સને કોઈ બી એવો ટોપિક હોય કે જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, તો પ્લીઝ તમે દિવ્યેશભાઈને, મને, પકાજીને કોઈ બી, એટલે એ ઇન્ફોર્મેશન આપણે ડૉક્ટર્સને પાસ ઓન કરી શકીએ અને એનાથી બધાને બેનિફિટ થાય. લાસ્ટ થિંગ, આપણે જોવા જઈએ તો આ જે ઇમોશનલ વેલબિંગ ને એ બધું છે ને, આપણે બહુ લાઇટલી લઈએ, બિકોઝ આપણી કમ્યુનિટીમાં ઇટ ઇઝ ધીસ ઓરા કે આપણે બધા સ્ટ્રોંગ છે અને વી ડોન્ટ નીડ ધીસ ટાઈપ ઓફ થિંગ્સ. ડઝન્ટ હેપન ટુ અસ. એન્ડ આઈ થિંક આપણે બધાએ જોયું કે ઇટ હેપન્સ ટુ એવરીબડી એન્ડ ઇટ્સ ગુડ ટુ ટોક અબાઉટ. જેમ તમે કહ્યું, સુનિલભાઈએ કહ્યું ને હિમાંશુભાઈએ કહ્યું, there are a lot of resources available. એનો જેને બી જરૂર હોય એનો લાભ લે. So thank you again, Sunilbhai, Himanshubai, and the rest of the physicians and health committee. Diveshbhai, back to you. Thank you so much, Ajay Bhai. In behalf of President Arshad Bhai Patel, Pakaji, thank you so much, Ajay Bhai. Now, let's start the question and answer. So, I can see here in one question in the chat here. Let me just put the doctors here. તેમનો question જે છે પ્રભાબેનનો, પ્રભાબેન, if you don't mind, can I put you on the screen? Can I put you on the screen, Prabhaben? Yeah, I'm here. Okay. તેમનો જે question જે છે, I lost my 50 years old. After that, I don't get my sleep aid away from the society. People don't understand unless they are not in the same shoes. I am 83 years old. Any suggestion? I lost my 50 years old son. Hello? Can you hear me? Yes. Okay. Right. So, any suggestion, any guidance, Dr. Sunil Bhai, Dr. Himanshu Bhai? Prabhaben is 83 year old. She lost, her 50-year-old. And I'm a social worker for domestic violence. I do my volunteer work also, but still I'm going through this. All right, Prabhaben, પહેલો તો તમારી આટલી પ્રમાણિક રીતે તમારો સવાલ જે આવ્યો અને તમારી જે હિંમત છે અને આ કોન્વર્સેશન આપણું કરીએ છે એમાં બહુ જ મદદરૂપ થઈ રહેશે. તો તમારો એના માટે ઘણો આભાર ને બહુ હૃદયપૂર્વક મારે તમને કહેવું પડે કે આ સવાલ તમે જાણે મારા મનની વાત સાંભળીને જ કર્યો હોય એવું લાગ્યું મને, કે કોઈક એવો સવાલ મને પૂછે કે ખરેખર આપણું હૃદય દ્રવી જાય એ સાંભળીને વાતો કરે છે. તો તમે જે રીતે કીધું તેમાં 3 વસ્તુ છે, પણ હું હિમાંશુભાઈને પહેલા તમને રિસ્પોન્ડ કરવાનું હું વિનંતી કરું, કારણ કે મારી પાસે બીજી પણ 1-2 સ્ટોરીઓ છે એવી કે જેમાં હું આ તમારો સવાલનો જવાબ આપી શકું. તો હિમાંશુભાઈ, why don't you take some time and respond first and I will wrap it up. Okay. પ્રભાબેન, Yes. જે તમારો મેં ક્વેશ્ચન જોયો અને સાંભળ્યું, અને first of all, we are so sorry કે you have to go through this stress. And remember one thing, કે this is the major stress of the life. It's not something કે just it happen and recover in like 6 months. Like it's a delayed grief. If you remember, that delayed grief એટલે કે જે ફેમિલી મેમ્બરનું ડેથ થાય તો ઘણી વખત ડિપેન્ડ્સ ઓન ફેમિલી મેમ્બર્સ, તમે રિકવર થાવ 6 મહિનાથી લઈને ઘણી વખત તો 10 વર્ષ થાય. પણ ઓલવેઝ રિમેમ્બર વન થિંગ, there is always scar.
it never heals. Time generally બધું heal કરે છે, પણ it never heals this situation. It's like a ultimate tragedy. અને તમારા જેવા ઘણા હશે. તો I want to share my experience with that. કે almost 5 વર્ષ પહેલા my father એ સવારે 2 માઇલ વોક કરીને ટેમ્પલ જઈને આવેલા ઇન્ડિયામાં, અને સડનલી સમથિંગ હેપન અને પછી એમને આઈસીયુ માં મૂકવા પડ્યા સેમ નાઇટ, જે સવારે 2 માઇલ ચાલીને આવ્યા છે વિધાઉટ એની પ્રોબ્લેમ. અને પછી આઈ ફ્લુ ધેર, વેન્ટિલેટર પર હતા એટલે, અને હી પાસ્ડ અવે. હવે આઈ વોન્ટ ટુ શેર માય લાઈફ એક્સપિરિયન્સ કે શું થયેલું. કે મેં આઈસીયુ માઉન્ટ સાઇનાઈ હોસ્પિટલમાં 3 વર્ષ કામ કરેલું, અને બધાના બ્લડ પ્રેશર ડ્રોપ થાય ને તો એ દવાઓ આપીને, સુનિલભાઈને ખબર છે બધી વેઝો પ્રેશર ની બધી દવાઓ આપીને અમે લોકો કાયમ બ્લડ પ્રેશર ઉપર લઈ આવ્યા, બરોબર છે. એટલા બધા પેશન્ટ જોયા, અને આઈ ઓલવેઝ ફીલ ધેટ સેટિસ્ફેક્શન હતું મારા હાર્ટમાં કે ભાઈ આઈ ઓલવેઝ ડુ ધ ગુડ થિંગ, કે બધાનું બ્લડ પ્રેશર અપ આવે છે. I failed only one time in my life, and that was my father. એમનું જ બ્લડ પ્રેશર હું ઉપર ના લાવી શકું. હવે થયું શું, I came back. He passed away. I came back, અને સડનલી કે nobody even believed that કે ભાઈ આવું સડનલી થશે. પછી 1 વીક પછી I went to the hospital. અહીંયા આવી થોડું રિકવર થયો. પછી મને થયું કે ઘરે બેસી રહીને મને બહુ પ્રોબ્લેમ થતો હતો, કે આઈ થિંક ધીસ ઇઝ નોટ ગુડ આઈડિયા. એટલે આઈ વેન્ટ ટુ ધ હોસ્પિટલ, મારું રેગ્યુલર ઓફિસ નહીં. પણ થાય શું કે હું કામ કરતો હોઉં ને, અડધું કામ એ થયું ના હોય, અને મને એમ થાય કે આઈ વોન્ટ ટુ ગો હોમ. એટલે મેં મારા બધા ફ્રેન્ડ્સને કહી રાખેલું હોસ્પિટલમાં, નોર્થ શોરમાં. એટલે હું ઘણી વખત મારો રાઉન્ડ લઉં ને તો બધા પેશન્ટ મેં જોયા હોય, અને પછી મને એવું થાય કે મારે ઘરે જવું છે. એટલે આઈ કોલ હિમ, અને એવરીબડી ન્યુ ધેટ કે વેન આઈ કોલ હિમ, નોટ અ સિંગલ ક્વેશ્ચન, ઇવન ઇફ આઈ કોલ કે સાંજે 7 વાગે કહું ને તો આઈ કે ઓકે વાંધો નહીં, યુ ગો હોમ, વિલ ટેક કેર ઓફ ધેટ. Because they knew that, and I told them clearly કે ભાઈ this is the situation. So it took me 6 months to recover. બરોબર છે. હવે મને કામ એક વસ્તુ રહી કે ભાઈ આટલું બધું મેં કર્યું તો આ કેમ થયું એમ. એટલે આઈ ટ્રાય ટુ ડુ ધેટ કે ભાઈ મારી સાથે જ કેમ થયું એમ, અને એક જ કેસમાં જે ખોટો પડ્યો કેમ મારું ફેમિલી મેમ્બર એમ. Right. તો આઈ કોન્ટેક્ટેડ સેવરલ પીપલ કે જે લોકો મેન્ટલ હેલ્થના ને એ બધાના એક્સપર્ટ હતા, અને એ લોકોએ મને એક વાત કીધી કે હિમાંશુ, ડુ નોટ ગો બેક ટુ ધ હિસ્ટ્રી. જો જે થયું છે જે વસ્તુ એને તું વિચારતો રહીશ તો તું ક્યારેય ફોરવર્ડ નહીં થઈ શકે, અને એ વસ્તુ તારી આખું બ્રેનનું ટેક ઓવર કરશે. ઇટ્સ અ વેરી ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન, કારણ કે તમારે એક મુમેન્ટ, તમે ઇવન કંઈ ખાવાનું બનાવો, તમે કંઈ પણ કામ કરો, તમને તરત યાદ આવે કે ભાઈ એને તો આ ભાવતું હતું, એને આ વસ્તુ બહુ ગમતી હતી, એને તમે ક્યાંય બહાર જાઓ, તમે તકે જુઓ અમે આ દિવાળી વખતે અહીંયા સાથે ગયેલા, તો તમને એ વસ્તુ યાદ આવશે બધી. પણ રિમેમ્બર વન થિંગ, this is actually the sad truth of our life. Every single person has to go through this stress. પણ બેસ્ટ થિંગ શું છે કે તમે જે એમની સારી મેમરી છે, જે બધું અત્યાર સુધીનું સારું છે, ઓલવેઝ રિમેમ્બર ધેટ પાર્ટ. સેકન્ડ થિંગ, તમે એ બહુ સારું કામ કર્યું છે કે તમે એઝ અ સોશિયલ વર્કર તમારી જાતને બિઝી રાખો. ત્રીજી વસ્તુ કે એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે નેવર ફાઇટ વિથ ધ ટાઈમ. જસ્ટ ગો સ્લો વિથ ધ ટાઈમ. જે ટાઈમનો ફ્લો છે ને એની સાથે જાઓ. કારણ કે હું તમને એમ કહું છું કે તમે ઘરમાં એક વસ્તુ લેશો ને તો તમને તરત થશે, એની યાદ આવશે કે ભાઈ આ પીલો છે ને, સિમ્પલ વસ્તુ પીલો, તોય કે ના એને આ પીલો જોઈએ. હવે આ વસ્તુની જે ટ્રેજેડી છે ને એ અનફોર્ચ્યુનેટ છે, પણ અને યુ નો ધેટ વન થિંગ, આપણા ગુજરાતીમાં એક મોટો સ્ટ્રેસ કોને કહેવાય ખબર છે? કે જ્યારે પેરેન્ટ્સને પોતાના જે સંતાનો હોય એને અગ્નિદાહ આપવો પડે. ધેટ્સ અ બિગેસ્ટ સ્ટ્રેસ. બરોબર છે. પણ આજે તમે આટલું બેકગ્રાઉન્ડ છે તમારું, તમારી હિંમત છે, તમે છે ને ઘણા લોકો એવા હશે કે એ લોકો, આજે હું તમને કહું છું કે અમે આજે હું તમને વાત કરું, લાસ્ટ વીક
એક વેડિંગ થયેલું જેનું 6 મહિના પહેલા, and they are going through divorce in just 6 months. Think about that, કે એમને શું સ્ટ્રેસ હશે. I could not figure it out talking to મારા બંને પેશન્ટ. I could not figure it out કે ખરેખર પ્રોબ્લેમ શું છે. બંનેને સેપરેટ વાત કરી ત્યારે. હવે that is different. આપણે તમે તો આટલું સમજો છો, પણ એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે મહાભારતને જ્યારે થયેલું ત્યારે ભગવદ્ ગીતામાં કૃષ્ણએ એ વસ્તુ કીધેલી કે અમુક વસ્તુઓનું જે તમારે છે, જે ભાગ્યમાં લખાયું છે એ તો આપણે ભોગવવાનું જ છે. અને હવે આપણને એમ થાય કે ભાઈ મારી સાથે જ કેમ, એ પ્રશ્ન તમને કાયમ રહેશે કે ભાઈ તમે બીજાને જોશો તો કે ભાઈ આનું આ છે. That's a time we need emotional wellness, કે તમે સ્ટ્રોંગ થાવ કે એ વસ્તુ જ્યારે આવે તમને, તમે આજે છે ને, હું તમને એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું. તમે બહાર જશો અને તમે જોશો કે કોઈ ફેમિલી જાય છે તો યુ વિલ ઓલવેઝ ફીલ ધેટ. ઓકે, પણ એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે જ્યારે પણ તમને હૃદયમાં એવું થાય ત્યારે મેક શ્યોર ધ ક્રાઇંગ ઇઝ એપ્રોપ્રિએટ થિંગ્સ ટુ ડુ. આંખમાં આંસુ આવશે, કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, પણ એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે તમારે સ્ટ્રોંગ થવાનું છે. કારણ કે કદાચ એવું હશે કે તમારા ઘરના બીજા ફેમિલી મેમ્બર વધારે ભાગી ગયા હશે તમારાથી. જો તમે સ્ટ્રોંગ નહીં હો તો એ લોકો તો તૂટી જ જશે. એટલે એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે બહુ જ અગત્યની વસ્તુ છે. અને આ વસ્તુ પેલું ભગવાન મહાવીરે કીધું હતું ને, તમને ખબર હોય તો કે ભાઈ તું એક મુઠ્ઠી રાઈ લઈ આવ કે જેના ઘરે કોઈનું ડેથ ના થયું હોય. એટલે અનફોર્ચ્યુનેટલી ઇટ્સ અ અલ્ટિમેટ ટ્રેજેડી. વી હેવ ટુ ડીલ વિથ ધેટ. અને હંમેશા તમે એક વસ્તુ યાદ રાખો, તમારા કોઈ ફ્રેન્ડ હોય 5 મિનિટ વાત કરો, તમે થોડું ચાલવા નીકળી જાઓ. ઘરમાં બેઠા હો ને એકલા, તો હું તમને એક વાત કહું છું કે આ સિચ્યુએશનમાં એકાંત ઇઝ અ વર્સ્ટ થિંગ. એકાંત કહીએ ને કે એકલા તમે બેઠા હો ને તો તમને બધા વિચારો આમ રેગ્યુલર પેલી ટેપ ચાલુ થઈ જશે. એક પછી એક આમ પેલું શું કહેવાય, સ્લાઇડ શો જેવું તમારું બધા તમને યાદ આવશે. પણ બેસ્ટ થિંગ, ટ્રાય ટુ મેમોરાઇઝ થિંગ્સ. રિમેમ્બર કે ધેર આર લાઈક લોટ ઓફ ગુડ મોમેન્ટ, કે રિમેમ્બર ધેટ. અને તમે આજે જે તમે મને વાત કરી ને, હું તમને એક બીજી એક્ઝામ્પલ આપું છું કે કોવિડ વખતે જ્યારે હું વાત કરું છું એપ્રિલ 2020, કે કોઈ ટ્રીટમેન્ટ નહોતી કોઈની પાસે એપ્રિલમાં. મારો એક પેશન્ટ હોસ્પિટલમાં 55 years old, ઘરે છોકરાને બધું. હવે હી વોઝ ડાઇંગ. હવે એમના ફેમિલીએ મને એવી રિક્વેસ્ટ કરી કે એ લોકો એલાઉડ નતા કરતા કોઈને, બરોબર. તો મેં ફોન પકડી રાખ્યો અને એ પર્સન તો હી વોઝ નોટ ગુડ કે વાત કરી શકે, પણ એમને કીધું કે અમારે એમને મંત્ર કહેવા છે એમ. દેટ સમથિંગ વી કેન ડુ. કારણ કે મેં કીધું કે હું શું કરું એમ. રાઈટ. સન હોસ્પિટલમાં છે, પેરેન્ટ્સ, વાઇફ, કિડ્સ, બધા ફેમિલી મેમ્બર્સ. તો મેં એમની રૂમમાં, કોવિડ પોઝિટિવ રૂમમાં 45 મિનિટ સુધી મારો સેલફોન પકડી રાખીને બધાને મેં આના પર ઝૂમ ઉપર કોલ કરાવ્યો. તો કેનેડાથી, ઇંગ્લેન્ડથી, ઇન્ડિયાથી અને અહીંથી યુએસ થી બધા આવ્યા. એ લોકોએ મંત્રો કર્યા, બધું બોલ્યા, બરોબર. હવે આજે હું ભૂલી ગયો કે ભાઈ 45 મિનિટ મેં ત્યાં કાઢ્યા છે એવરેજ. પણ આજે એમના હૃદયમાં તો એટલીસ્ટ એમને થોડીક શાંતિ થઈ કે બીજું કંઈ હું કશું નતો કરી શક્યો. પણ ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. એટલે થિંક અબાઉટ ધેટ કે તમારી એમની સાથે મેમરી હોય, તમારી એમની સાથે કંઈ પણ સારી વસ્તુ હોય, ઓલવેઝ રિમેમ્બર ધેટ. સુનિલભાઈએ જેમ એક્સપ્લેન કર્યું ટ્રીટમેન્ટ માટે કે તમારે વેલબિંગ, અને એક વસ્તુ છે કે મધરનું જે હાર્ટ છે ને, there is no way anybody can do anything about this. It's a mother's heart. છોકરા માટે પહેલેથી લાગણી હોય, irrespective of age of their kids. એટલે હું તમને કહું છું, તમે આટલા સ્ટ્રોંગ છો, જસ્ટ કન્ટિન્યુ વિથ ધ સેમ થિંગ. તમને ક્યારેય એવું થાય, અમે લોકો છીએ, સુનિલભાઈ છે, વી વિલ બી હેપી ટુ ટોક ટુ યુ. પણ બેસ્ટ થિંગ એ છે તમે પોતે થોડીક લીડરશિપ તમારા માટે લો. અને બીજું એ છે કે તમારે કંઈ પણ આવું થાય તો થોડું ચાલવા જતા રહો, 10 મિનિટ, 15 મિનિટ. એ અનુસંધાનમાં જે હિમાંશુભાઈના વિચારો છે એમાં હું સેગવે થઈ જાઉં. એટલે મારો સમય પણ બચવાનો અને તમને મળી જશે તમારા જવાબો. પહેલા તો મારા પ્રેયર્સ અને સોરી ફોર યોર લોસ. અને
હિમાંશુભાઈ જે રીતે કીધું એ પ્રમાણે તમે છે ને એટલું વિચારેલો થોડાક વસ્તુ હું કહી દઉં. હા બોલો બોલો. whatever we resist will persist. આપણે જે વિચારોને રોકવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ એ persistently રહેવાના છે આપણી પાસે. so whatever you resist will persist. જેવી રીતે હિમાંશુભાઈ કીધું કે તમારો વિચાર આવે તો રડી લેવાનું, વાતો કરી લેવાનું, એટલે એ વિચારો વહી જાય. આપણે દિવાલ કરીએ વિચારોમાં તો પછી એ વધારે થાય છે એનો persistence, right? સેકન્ડ વસ્તુ, આપણા જે વિચારો છે એ કરતા આપણી જે ફિલિંગ્સ છે ને એને આપણે બદલવા માટે પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. તો આપણું જે મગજ છે અને વિચારો જે ચાલે છે આપણા મગજમાં, ઇટ્સ લાઈક અ કોમ્પ્યુટર. એક દાખલો આપી દઉં, આ કોમ્પ્યુટર જ છે સમજવાનું. તો કોમ્પ્યુટરને આપણે જો બદલવું હોય એના પ્રોગ્રામિંગ અને એનું જે બધું વસ્તુ હોય વર્તન કોમ્પ્યુટરનું, તો એને કીબોર્ડ કહેવાય છે, રાઈટ? આપણા બધા કી, રાઈટ? તો ભગવાને આપણને જે મગજ આપ્યું છે એમાં વિચાર કરવાના શક્તિઓ આપી છે, અને જે રીતે આપણે કરીએ છીએ, આપણે કહીએ છીએ ઘણી વાર, બધાને ખબર છે કે હું તમને જે કહેવાનો છું હમણાં એ કદાચ તમે ભૂલી જશો, પણ તમને હું કઈ રીતે ટ્રીટમેન્ટ આપું છું એ કદાચ તમને યાદ રહેશે, કદાચ યાદ રહેશે. પણ તમને જે રીતે હું ફીલ કરાવડાવું છું એ તમને જિંદગીભર યાદ રહેશે, પ્રભાબેન. ઓકે? how what I tell you will forget, what I do for you you may remember, but how I make you feel you will never forget. તો તે જ રીતે આપણે આ જે હિમાંશુભાઈ કીધું કે તમે લીડર થાવ તમારા માટે, ઇમોશનલ વેલનેસમાં એક જો મારો મેસેજ હોય સ્ટ્રોંગ, તો આપણે આપણી બિલીફ સિસ્ટમ અને આપણી થોટ પ્રોસેસીસ જે છે એનો કંટ્રોલ લેવાની જરૂર છે. તો સેલ્ફ એસ્ટીમ, સેલ્ફ અવેરનેસ, સેલ્ફ ઇમેજ, એ બધા પર એક્સરસાઇઝ કરવાની જરૂર છે. તો તમે 3 વસ્તુ કીધી. મારી ઉંમર 83 વર્ષની છે, મારી રીતે આવો પર્સનલ લોસ થયો છે, અને હવે મને ઊંઘ નથી આવતી, રાઈટ? તો તમે તો પ્રોફેશનલ છો, છતાં તમે આ વસ્તુમાંથી પસાર થઈ ગયા છો. અને હું પણ મારી વાત કરું છું કે હું પ્રોફેશનલ હતો, છતાં at one time I was smoker. Okay, so professionals have also medical issues. I am professional, still I gain weight. I am talking about wellness. I need wellness myself. તમે કહી શકો કે તમે વાતો તો ભલભલી કરો છો સુનિલભાઈ, તમારું વજન જોયું છે કોઈ દિવસ? So it humbles me કે એને લીધે મારો સેવાભાવી અનુભવ થયો અને હું હવે સ્ટ્રેસમાં નથી. આજની તારીખમાં તમારી જે હાલત છે તેવી મારી જુદી રીતે હાલત છે, પણ મેં એવું અનુભવ્યું કે જો મને આ તકલીફ થયો એનો મતલબ કે બીજાને પણ થઈ શકે, અને હવે મને એનો અનુભવ થયો તો હું વધારે સેવા આપીશ. I focus others in my mind, not myself. So તમે ફોકસ બીજાની સેવામાં કરશો. આ જે વ્યક્તિઓ આવી પ્રોબ્લેમમાંથી જાય તો એમાં તમે સેવા કરશો અને એ લોકોને મદદ કરશો, તો તેમાં તમને ઘણો આનંદ મળશે અને સેટિસ્ફેક્શન મળશે. ઓકે? આ પણ મારું ઓકે, આઈ એમ સોરી, આ પણ મારું વોલન્ટિયર વર્ક છે, પણ I lost my sleep and still I have સુવામાં 4 વસ્તુ હું કહીશ તમને સ્લીપમાં, અને એ બહુ અગત્યનું છે, તમે સાંભળી લેજો બરાબર. જ્યાં સુધી તમે વિચારો નહીં બદલો તમારા, ત્યાં સુધી જે સ્ટ્રેસફુલ માઇન્ડ છે એ કોઈ દિવસ રેસ્ટ પામવાનું નથી. તમને પીસ ઓફ માઇન્ડ જે જરૂરી છે, તો તેમાં તમે એવું કરો આખા દિવસ દરમિયાન, તમે કોઈ પણ વ્યક્તિનું જોવો ને તો 3 વસ્તુ બહુ અગત્યની છે. આપણે શું જોઈએ છે, શું સાંભળીએ છીએ અને શું બોલીએ છીએ, અને તમારી સોબત કઈ છે આખો દિવસ. તમે જે ઇનપુટ કરો છો આખો દિવસ એની પર બહુ આધાર રાખવાનો છે તમારી પીસ ઓફ માઇન્ડ પર. તો તમે જો કોન્સ્ટન્ટલી એ જ વિચારોમાં રહેશો તો પીસ નથી આવવાની. સો યુ ચેન્જ યોર માઇન્ડ ટુ ગેટ મોર ડિફરન્ટ ઇનપુટ. ઓકે, તો તમે આનંદી, તમે ચાલવા જાઓ, હિમાંશુભાઈ કીધું ને ચાલવા જાઓ, ફરવા જાઓ, સારું સાંભળો, મજા કરો, આનંદ કરો. See, all these things will change your feelings, but એ પહેલા
તમે તમારું બોલવાનું બદલી કાઢો. મારો એક જ તમને પ્રિસ્ક્રિપ્શન છે. From tomorrow, you tell yourself, my son wanted mom to feel good. My son wanted mom to be healthy. My son wanted mom to live forever. My son loved mom to be loving for everybody in the family. That is called different words. એ તમારું પ્રોગ્રામ બદલશે. જો તમે હમણાં એમ જ કહો કે મને કેમ આવું થયું ભગવાન, મને કેમ આવું દુઃખ કર્યું, હું કેટલી સારી છું, કેટલા બધાની હું સેવા કરું છું, છતાં મને આમાં કેમ તમે મને મૂકી, અને આ બધા વિચારો પણ યોગ્ય છે, પણ એ તમને શાંતિજનક નથી શાંતિ નથી આપવાના. સો આઈ હોપ આઈ એમ મેકિંગ સમ સેન્સ. પણ મેડિસિન જે છે ને, જે આપણે દવાઓનો ઉપચાર ને બધું, તો તેમાં આખો એક વિષય થઈ જાય ઇન્સોમનિયા માટે. પણ એની કરતા માઇન્ડફુલનેસ અને મેકિંગ યોરસેલ્ફ more comfortable with yourself, જે હિમાંશુભાઈ કીધું, લીડ યોરસેલ્ફ. આજે આપણે કહીએ ને કે યુક્રેનમાં તો લડાઈ ચાલે છે, પણ આપણા અંદર કોવિડ આવી ગયું અને કોવિડ ગયું, પણ કોવિડના લીધે આપણે what happened is not important. What happens to us because what has happened. આપણને શું થાય છે દુનિયામાં, જે વસ્તુ થઈ રહી છે કે પર્સનલી વ્યક્તિગત જે તમને જે લોસ થયો તે, તો એ તો પરિસ્થિતિ છે, પણ તમને શું થયું છે? See, we are going through things. Are we also growing through things? તો તમારે ગ્રો થવાની જરૂર છે. See, when you grow, you will be able to achieve peace, and then you will be able to sleep. તો તેમાં માઇન્ડફુલનેસ, યોગા, મેડિટેશન, સારી વસ્તુઓ સાંભળો, ચાલવા જાઓ, ફરવા જાઓ, નેચરની કોન્ટેક્ટમાં આવો, તમે સારા સ્થળોએ ફરવા જાઓ, તમે એવું બધું કરો. તમે હવે તમારો સવાલ પૂછી શકો તમે. મારા કેસમાં 30 years back I lost my husband. I am living alone since through. My son was with me for 5-7 years, but after that I started this work, social work, and then I become busier all the time. Very good. But now this is a second tragedy in my life. So what I would do, in interest of time, તમને મેં મારો નંબર આપ્યો છે, દિવેશભાઈ પાસે લઈ શકો નંબર. હું મારો પર્સનલ ટાઈમ તમને આપીશ, તમારી પાસે જ્યારે સમય હશે ત્યારે. ઓકે, સો we will have this conversation. પણ ખરેખર તમારો હું આભાર માનું છું. Thank you. No, but thank you very much, both of you. Okay. અચ્છા, એક બીજી વસ્તુ એડ કરી દઉં છું, ઇમ્પોર્ટન્ટ, જસ્ટ ફોર 30 સેકન્ડ. હા બોલો ભાઈ. કે અમારે તમારા જેવા સિમિલર સિચ્યુએશનમાં હતું કે એમને ડિફરન્ટ સ્ટ્રેસ હતો, પણ યોગ નિંદ્રા મેં મૂક્યું છે અત્યારે ગ્રુપમાં. યોગ નિંદ્રા છે ને, ઇટ્સ અ વેરી ગુડ એકચ્યુઅલી. જે યોગ હોય છે ને સુઈ જવા માટેનો, જે એનો આખો યોગ આવે છે, ટ્રાય ટુ ડુ ધેટ વન, એન્ડ ઇટ્સ અ વેરી વેરી હેલ્પફુલ. Where can I get that? આ તો તમે ગૂગલ કરશો, કાં તો આપણે ગુજરાતી સમાજમાં છે ને કોઈ યોગના ઇન્સ્ટ્રક્ટર હોય ને, તો સુનિલભાઈ, if we can find out. So we have multiple options. I will reach out to Prabhabin. Yeah. When she will text me, I will talk to her. No problem. Okay. બરોબર, that is very powerful. Okay. અને તમને જો કહી શકું તો આવા લોસીસ, જે પર્સનલ વ્યક્તિગત લોસીસ છે ને, એવા તો ઘણા દાખલાઓ આપણે છે. મારા ફેમિલીમાં we have lost my nephew when nephew was about 7-8 years old. Oh, I see. With a tragic accident. At home. We have gone through the same loss. I was not even physician that time. Oh, sorry to hear that. Right. So thank Sunil you. bhai. And my prayers for you, and I understand you. So we will talk more. Sunil bhai, can I inject one thought here? I know I'm not in the panel, but I'm part of a lot of senior community group, and I would recommend here to go and mingle with the seniors, because there are some dukhya. There are a lot of people go through a lot of things. So there is a couple of nice senior community centers in New York that she can participate in the events and attend the seminars and whole 9 yards. So she would be with her own peers. I live in New Jersey. Oh, you are in New Jersey. New Jersey also have a very senior groups. I was the first member Gujarati Samaj at that time, long time back.
Yeah, India so Very Prabhavan, started, very good to have you in New York. In fact, અમારી કમિટીમાં બે વાતો થઈ હતી. બધા જ અગ્રી થયા કે આ વખતે આવા કોન્વર્સેશનની જરૂર છે અને we will do more often every month Oh, I for, like that. for a few I like times. So we don't have to rush. Okay. that. Right. So okay. Amit bhai no suggestion is very good. In fact, આજે હું દાખલો આપવાનો માંગુ છું ને અમિતભાઈ એ હું હમણાં જ આપી દઉં એટલે તમારો જે મેસેજ છે ને એ બહુ ક્લિયર થઈ જાય. એક દાખલો જે અમે અમારી જ્યારે કમિટીની મીટિંગ થઈ ત્યારે કિરીટભાઈ ધારિયા જે everybody knows he is our past president but I mean past chairman but he was also in practice for a long period of time. એમણે દાખલો એમનો પોતાનો વ્યક્તિગત હમણાં તો પ્રેક્ટિસ નથી કરતા છતાં ઇમોશનલી ચેલેન્જ પર્સનને એમણે કેવી રીતે વાત કરી તો એમાં સ્ટોરી એમણે અમને કીધી હતી. તો હું તમને આ એક સ્ટોરી હમણાં કહું છું બીજી સ્ટોરી પછી જો મને લાભ મળશે તો પણ આ અમિતભાઈએ જે કીધું તેની સ્ટોરી હું કહેવા માંગુ છું કે જે વ્યક્તિને પ્રોબ્લેમ છે ને એ વ્યક્તિનો પ્રોબ્લેમ એના વિચારોને લીધે થયો છે પણ એ પોતે એનો ઇલાજ નથી કરી શકવાના even if you are very good with everything. એવું નથી કે સાયકાટ્રિસ્ટને ઇમોશનલી વેલ ના હોય તો પોતે પોતાની જાતને મારું બ્લડ પ્રેશર મારે બીજા ડોક્ટરને જ બતાવવું પડે છે. Okay, so I know what to do but I can't take care of my own blood pressure, something like that, right? તો તેમાં એક દાખલો હું તમારી સામે સ્ટોરી ટ્રુ સ્ટોરી. Okay. પેન્ડેમિકની શરૂઆત થઈ COVID-19 ની જ્યારે ઇન્ફેક્શન અહીંયા અમેરિકામાં ત્યારે ઇન્ડિયામાં પણ શરૂઆત તો થઈ ગઈ હતી પણ ખબર નહોતી પડી એટલું જલ્દી અને એ લોકોને આવ્યો તો પ્રોબ્લેમ આપણા અમેરિકા પછી ઘણા સમય પછી આવ્યો હતો. પણ મારો એક ખાસ મિત્ર જે he is more than my brother or something like that, એની પ્રેક્ટિસને બહુ જ તકલીફ થઈ ગઈ કારણ કે એ COVID-19 ના દર્દીઓને કાળજી નહીં કરી શકતો હતો એટલે he had to be dependent on only telehealth and telemedicine. Right. So he suffered a severe financial challenge અને છોકરાઓ કોલેજમાં જવાના છે એને ઘણા પૈસાનો ખર્ચો થાય છે ફીસ ત્યાં ઇન્ડિયામાં અને ઘરમાં રહેવું પડે બહાર ના જવાય. It created lot of challenges amongst the family members અને કમનસીબે એવું છે કે બંને ભાઈઓ પ્રેક્ટિસમાં છે પાર્ટનરશિપમાં અને મોટા ભાઈને વિચાર જુદા છે નાના ભાઈ કરતા અને I know both of them very well. They are more than brothers to me. I understand them, but they didn't understand each other. They had a lot of issues. So financial challenge, family challenge, personal challenge, and professional challenge. He was ready to quit on his life. નસીબથી એને મારી સાથે વાત કરી ત્યારે આ વ્યક્તિગત પોતાનો પ્રોબ્લેમ હતો એને હિંમત કરીને મને કહી દીધું બધું ચોખવટ કરી ઓનેસ્ટલી મને કહી દીધું. See, emotionally well people also have emotional problems but seeking right professional help જેવી રીતે અમિતભાઈએ કીધું એ બહુ અગત્યનું છે. Seeking help when you know you're in trouble, ask help, nothing wrong with that. Right. When you're in trouble, express your feelings. If you have to cry, cry. Himanshu bhai kidhu. પણ ત્રીજો વસ્તુ બહુ અગત્યની છે કે એનો મેં હાથ પકડી લેજો. એને મેં કીધું કે હું આમાંથી પસાર થઈ ચૂક્યો છું આ પરિસ્થિતિમાંથી. ખાલી પાત્રો બદલાઈ ગયા છે એમ સમજી લેતું. અને મેં જે વ્યક્તિએ મને મદદ કરી હતી એની સાથે એનો ઇન્ટરવ્યુ કરાવ્યો. જે વ્યક્તિએ મને મદદ કરી હતી જેવી હાલત એની છે એવી મારી હાલત હતી અને એ વ્યક્તિનો સંબંધ કરી આપ્યો. અમે ઝૂમ કોલ કર્યો અને એ વ્યક્તિને મળ્યા પછી એને સંતોષ થઈ ગયો કે સુનિલ એના અનુભવથી વાત કરે છે. આ 2 વર્ષ પછીની વાત કરું. હમણાં ગઈકાલે મેં એનો ઇન્ટરવ્યુ લીધો. ગઈકાલે નહીં, ગયા વીકેન્ડમાં રાધર. અને મેં એની પરવાનગી માંગી કે મારે તારી સ્ટોરી ગુજરાતી સમાજમાં રજૂઆત કરવી છે, તારી પરમિશન હોય તો. એને કીધું નો પ્રોબ્લેમ, મારું તું સ્ટોરીમાં કહેજે. ટુડે I asked him 3 questions on interview. Where was your point A? Where is your point B? And how are you feeling today? He said, I know my point A because of your help.
I have decided my point B because of your help. And what I need to do is very clear. તો 6C યાદ રાખજો તમે બધા. 6C. Cash હોય ને, cash એટલે કે productivity. Cash means success. Anything we do. તો એમાં 6C ની બહુ જરૂરિયાત છે, યાદ રાખજો. અને દિવેશભાઈ, you can put it down in email somewhere because I don't want to share more. But when you commit to something, but if you're not clear, you want to commit to something, but you're not clear, that commitment is not going to be successful. Commitment needs clarity. You're clear, but you're not committing. That clarity has no meaning either. Clarity and commitment have to be together. તો તમારા દાખલામાં એવું છે કે ક્લેરિટી, તમારે સુવાની તકલીફ છે કે તમારે ફિલિંગ્સ તમારી કઈ છે એમાં પ્રોબ્લેમ છે, એ તમારે નક્કી કરવાનું છે. અને પછી કમિટ કરો, એ ઓવરકમ કરવાનું ચર્ચાઓ કરીને પ્રોફેશનલ સાથે મદદ માંગો. સેકન્ડ, આ જે 2C છે, ક્લેરિટી અને કમિટમેન્ટ, પછીના બીજા C બહુ અગત્યના છે. Find out professional people who are confident and contribute to you. આજે હું સારો ડાક્ટર હોઉં, I'm confident, but I'm not willing to give you time. I'm not contributing. Right. અને હું બહુ contribute કરું, તમને કહું પણ હું accountant છું, ડાક્ટર નથી, તો that has no confidence, right? Right. So confidence and contribution, you decide who are you going to commit and clearly receiving those things. તો એ વ્યક્તિગત જવાબદારી છે. તો મારા ફ્રેન્ડની જવાબદારી હતી કે મને એને કોન્ફિડન્ટલી અને કોન્ટ્રીબ્યુટ કરવાની પરવાનગી આપી. અને now we have created a culture of thought process between two of us, and consistently we stayed with each other. Right. Every week 2 વાર વાત કરતા હતા પહેલા, પછી મહિને વાત કરતા હતા, હવે 2-3 મહિને વાતો થાય છે. So commitment has to be with clarity. Confidence has to be attached with contribution. And then the last 2 C's are culture and consistency. So આજે સમાજની વાત કરી અમિતભાઈએ, it is a very helpful thing to create all this C together. કોઈક ને કોઈક confidently contribute કરશે તમને મદદ કરવામાં. અને culture and consistency is a power. આપણે એક ડ્રોપ રોક પર પડતું હોય consistently તો એને કાણું પાડી દેશે. આખો ધોધ પડે પાણી, એનો કઈ નહીં થાય, કારણ કે આડું અવડું જતું રહે છે, રાઈટ? સો સેમ આ દાખલા પરથી આઈ હોપ કે seeking proper help from proper people and professionally to go about doing things, એ વ્યક્તિગત જવાબદારી છે. એ મેસેજ મારે આજે જણાવો તો બધાને. Thank you very much for both doctors. And last one, હું બધાને હેલ્પ કરું છું પણ I cannot help myself. I do counseling for everybody. I cannot help myself. So today you have to sleep with one feeling, that maybe there was nobody to help, but Sunil Bhai has promised to help you. And Sunil Bhai is backed up by people like Himanshu Bhai and the rest of the Gujarati Samaj of New York. No, thank you very much, Himanshu Bhai, and thank you very much, Sunil Bhai. So And thank you very much. Thank you very much, Gujarati So Samaj. મા બાપ છોકરાઓને કહે છે ને છોકરાઓ મા બાપને કહે છે કઈક વસ્તુ, રાઈટ? Right. તો એ હું કહી શકું, જ્યાં સુધી તમે ગુજરાતી સમાજનો મદદ નથી લીધી ત્યાં સુધી એમ ના કહી શકો કે તમને મદદ પૂરી મળી છે. Right. Okay? So Thank you very much. Prabhavan, we are so sorry to hear about your loss, and our prayer are with you and your family. પણ તમને ખરેખર મારે સેલ્યુટ કરવા જોઈએ કે તમે આજે આટલો પ્રશ્ન પૂછ્યો, અને જેટલા બી લોકો અહીં બેઠા છે બધાને આજે ઘણું બધું જાણવા મળ્યું છે. જે બંને ડોક્ટરે વાત કરી, હિમાંશુભાઈ અને સુનિલભાઈએ, કે how to make our mental strength, physical તો હોય છે, પણ how to do mental strength is very important this time. અને ખૂબ જ સુંદર જવાબ આપ્યો એમણે. તો thank you so much for your question and be here from New Jersey. Thank you so much. અને જે અમિતભાઈએ વાત કરી, that's very important actually. ન્યુયોર્કમાં તો અમારે અહીંયા ઘણી બધી ઓર્ગેનાઇઝેશનો છે અહીંયા, સિનિયર સિટીઝન કે દરેક lot of other cultural groups, religious groups છે અમારે અહીંયા. તો people અમારે તો જે ઇન્ડો અમેરિકન સિનિયર સિટીઝન છે, સિનિયર કમ્યુનિટી સેન્ટર VTN વૈષ્ણવ ટેમ્પલ છે, they are doing every week 2 weeks 2 programs. અને થ્રુઆઉટ આ 2 વર્ષમાં
સિનિયરોને એટલી બધી હેલ્પ કરી, એટલા બધા પ્રોગ્રામ્સ કરીને એમને એન્ટરટેન કર્યા છે. સો સમટાઈમ દે ઇવન ફોરગેટ ધેટ સોરો, એમના દુઃખ હોય, દે જસ્ટ કીપ એન્ટરટેનિંગ every 2 days, every 3 days. વીકમાં 2 થી 3 દિવસ અમારા પ્રોગ્રામ્સ હોય. સો દેટ હેલ્પ્સ અ લોટ ટુ. સો થેન્ક યુ સો મચ ફોર યોર ક્વેશ્ચન. થેન્ક યુ હિમાંશુભાઈ, સુનિલભાઈ. અને બીજો કોઈ સવાલ? થેન્ક યુ પ્રભાબેન. થેન્ક યુ ગુજરાતી સમાજ. ઓકે, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ ભાઈ. બીજો કોઈ સવાલ છે? યા, એ જો હું જોઉં છું. એનીબડી હેઝ એની ક્વેશ્ચન? કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો પ્લીઝ. મારે એક પ્રશ્ન છે. બોલો. ડોક્ટર, બે માંથી એનીબડી કુડ એડ્રેસ. એક મૂવી આવેલું આલ્બર્ટ પિન્ટો કો ગુસ્સા ક્યું આતા હૈ. આપણે ઘણીવાર ગમે એટલા કુલ હોઈએ, ઘણી બધી સિચ્યુએશનમાં વી લૂઝ ધ માઇન્ડ, રાઈટ? ગમે એટલા આપણે બેલેન્સ હોઈએ, ગમે એટલા સુખી હોઈએ, પણ વી લૂઝ ધ માઇન્ડ. સો માય ક્વેશ્ચન ટુ બોથ ધ ડોક્ટર ઇઝ કે what is right? Bottle up your emotions inside and then suffer yourself, or once a while gusso bar kaadi nakho system mathi and then you are okay for rest of the months, you know? So what is good? કારણ કે મેં ઘણીવાર જે એક્સપર્ટ જે હોય છે, જે I mean my wife is also expert in relationship, એ જ્યારે એવું કહે છે કે જ્યારે તમે મૌન લો, તમે સંબંધોની અંદર, when you stop talking, arguing is good, fighting is good, but when you stop talking, that's end of a relationship. So what is good? Once a while fight કરી લેવી સારી કે ચૂપચાપ બેસી રહેવું સારું? ગુસ્સો દેખાડવો, નહીં દેખાડવો? સો બહુ સરસ સવાલ પૂછ્યો અમિતભાઈ. આ બધા તો સવાલ મારા પણ હતા પોતાના, પણ તમે તો પૂછીને મારું નામ નહીં આવ્યું આમાં, રાઈટ? અને હિમાંશુભાઈ પણ જવાબ આપશે, પણ આમાં હું લીડ એટલા માટે લેવા માંગુ છું કે મારે જે બીજો દાખલો ને બીજી સ્ટોરી કહેવાની હતી, આમાં બરાબર સંડોવાઈ જાય છે, ફિટ થઈ જાય છે, રાઈટ? તો તમે જે કીધું તેમાં સ્ટોરીમાં કે ગુસ્સો, રાઈટ? સો રિમેમ્બર, આપણે બધા ક્યાં તો થર્મોમીટર બની શકીએ છીએ, ક્યાં તો થર્મોસ્ટેટ બની શકીએ છીએ. વિચારજો તમે, એ જવાબદારી તમારી છે. હું રૂમમાં આવું ને હું કહું કે ઓ ભાઈ ટેમ્પરેચર બહુ ગરમી છે, તેમ સામેવાળો વ્યક્તિ કોઈ ગુસ્સામાં હોય અને પછી હું પણ ગુસ્સે થઈ જાઉં, તો ધેટ્સ કોલ્ડ થર્મોમીટર. તમે ગુસ્સામાં એટલે હવે તમારી જે મારે જરૂર હતી એ હવે ખાસ જરૂર પડવાની. So you come near to the phone or whatever you are, little bit near, and I'm also coming little near. People have to see your face. Talk to me in any tone possible, but clearly and slowly. Gusso, dukh, lagni, no feelings, whatever you want to say, freely, clearly, slowly, with a clear expression, and I will mirror your expression. Have we practiced this before? No. Good. So let's try that. પાંચ દાખલા લેવાના છે આપણે, 5, અને પછીના 5 એવા લેવાના કે જેમાં હું થર્મોસ્ટેટ થઈશ. પહેલા હું થર્મોમીટર અને પછી હું થર્મોસ્ટેટ, કે તમે કોઈ પણ ફિલિંગ આપશો ને, મારી ફિલિંગ હું નક્કી કરીને કહી દઈશ પહેલા જ. એ જ રીતે હું વાત કરીશ. પહેલા હવે તમે આપણે મિરરિંગ કરીશું તમારા. કંઈ પણ બોલો, 3-5 દાખલા લેવાના છે. બહુ જ આનંદ થાય છે આ સેમિનારમાં. અત્યારના બેઠો છું, સાંભળી રહ્યો છું, પણ સાથે સાથે નેચરનો કોલ આવે છે કે ભાઈ જમવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, જમવા બેસ, ખાવાનું કર, ઝૂમનો વિડીયો બંધ કરીને તું જમી લે. સો આ નેચરલ પ્રોસેસ છે લાઈફની અંદર કે વી ગો થ્રુ ધીસ, વેધર ઇઝ એની ઇસ્યુ ઇન ધ લાઈફ, ઇમોશન્સ, રિલેશનશિપ, kids, health, તમને કોઈ વસ્તુ બોધર કરતી હોય. So we all go through this cycle, and the thing is to get a right guidance to take a right decision in life. Of course, મેં એક્ઝામ્પલ આપી એમાં કે બહુ મોટી ડિસિઝનની જરૂર નથી. Of course, the seminar is very important, you know, so very knowledgeable and very, very interesting. So of course, we'll stick to the seminar. Okay, so why don't you give me one expression at least? Happiness expression, anger expression, whatever you want. My main thing right now is gratitude. Okay, that this community is so united. Okay, let me take upon myself. Thank you, Amit bhai. Let me give you example, and you tell me whether this expression was what kind of feelings I'm generating by my words, right? Amit bhai, બહુ વાર લગાડી દીધી આવામાં તમે. It's a complaint, or could be just a love also, કે તમે હકથી કોઈને કહી શકો તો એ લાગણી બી હોઈ શકે.
That means the context is not there. You just heard the sentence, but let's say હું તમને કહું કે બર્થડે પાર્ટીમાં તમારી રાહ જોવાતી હતી ને કેક કાપવામાં મારે રાહ જોઈ, તો એ પ્રેમની લાગણી હતી, રાઈટ? પ્રેમની લાગણી થઈ શકે, બરાબર છે. પણ તમને જે હું બોલ્યો એમાં જે વ્યક્તિને કોઈ કોન્ટેક્સ્ટ નથી, એમાં કમ્પ્લેન ફરિયાદ હતી. હવે હું જે તમે કેકની બાબતમાં છે, હું આવી રીતે પણ કહી શકું તમને, અરે યાર અમિતભાઈ બહુ રાહ જોડાવી લીધી, આ બધા ક્યારની રાહ જોઈ છે યાર, થેન્ક યુ ફોર કમિંગ ઇન ટાઈમ, તૈયાર છે બધું, થેન્ક યુ, આવી જાઓ. એનો મતલબ પણ થયો કે તમે લેટ તો હતા, પણ તમારી ફિલિંગ મેં હર્ટ ના કરી. નહીં કરી, બરોબર છે. Why can't we understand this simple example that words matter, my eyes matter, my feelings matter? આપણે કહે છે ને કે આંખો કહેશે તમને મારી લાગણીઓ શું છે, મોઢું તો ખાલી વર્ડ્સ જ કાઢે છે. Correct. So always remember, you also treat yourself this way. અરે યાર શું તમે આટલો બધી વાર લગાડી દીધી? If you tell yourself, Sunil, you are not good, you cannot be a good doctor, you don't take good care of the patients. You know what I tell every day myself? Thank God, one more day to help somebody. Thank God I am healthy and fit to serve in this COVID time. Thank God my office was never closed even 1 hour during COVID time. Thank God Gujarati Samaj is there to help us no matter what. અને આજ અનુસંધાનમાં તમે જે કીધું તે પ્રમાણે હું પકાજીનો દાખલો એમની પરવાનગીથી વાત કરવા માંગુ છું કે ઇમોશનલી વેલ આપણે જે કહીએ છીએ વેલનેસ, તો મને એવો કોન્ફિડન્ટ હતો કે જો હું જાણું છું, મેં જે જોયું છે એ રીતે પકાજી એવી વ્યક્તિ છે કે એનો ઇન્ટરવ્યુ લેવા જાઉં તો હું પુરવાર કરી દઈશ મારી જાતને કે emotionally well people also have problems, but they handle it successfully. So without getting into personal, he already told me all personal problems. In fact, Mahesh bhai hajar છે હમણાં? મહેશ ભાઈ call પર? No, I don't see him actually. No problem. But Ajay bhai, you know Ajay bhai, I was there. Ajay? Yeah, Yeah, yeah. Yes, and you might have heard some conversation we were carrying, right? Yes. Yeah. So એમના જન્મથી એમની સ્કૂલ, કોલેજ, લગ્ન અને પછીની જિંદગી અમેરિકાની, બિફોર અમેરિકા, આફ્ટર અમેરિકા એન્ડ ઇવન કરંટ. We spent 1.5 hours of discussion. અને મેં એમને કીધું કે તમારા બધા પ્રોબ્લેમ હોય તે પણ કહો, આનંદની વાતો પણ કહો, અને તમે હેન્ડલ કેવી રીતે કર્યો. તો એક જ જવાબ મને મળ્યો વારંવાર બધા દાખલાઓમાંથી. He never doubted himself. He always felt, believing that there is always answer to the problem. Only thing he needed to find out is who has that answer. If he did not have, he will ask for help. But second thing was very important, vitally important, that he got the things done that he wanted to do, no matter how he got it done, because he wanted to do that. Belief, atmabad, self-image, self-respect, self-esteem, all these words મને ગુજરાતીમાં મળતા જરાક વાર લાગશે, તો પછી આપણી મિડનાઇટ થઈ જશે આપણી ચર્ચામાં. પણ all these things combination, सम्मेलन એક જ વ્યક્તિમાં સાથે હોય તો એ પકાજી છે. And I'm not saying that he's a perfect human being, don't get me wrong, but emotional wellness ma I give a lot of credit to Pakaji. He can drive in any traffic, flat tire, no flat tire, with fuel, no fuel, nothing, with road, no GPS, he will get the things done. So that is also very important to learn, that when I am emotionally unwell, I take and seek help as well as example of somebody that can help me and guide me. So that's the message I want to give through that story. So I hope, Amit bhai, I did justice to your question. Yes, you did.
Very well. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, Amit bhai. Thank you, Sunil bhai. The great example you gave, actually, how to control when you are not unwell, or how to handle that, emotion when you are not well. So thank you so much, both of you, Amit bhai and Dr. Sunil bhai. અને મને તમે અડધો કલાક આપો તો હું પક્કાજીની બુરાઈ પણ કરી શકું. એ પણ શક્તિ છે મારામાં. પણ it's not going to benefit anybody. Especially it's not going to benefit me. અને સૌથી મોટી લડાઈ તો દુનિયા કરતા આપણે આપણી જાતની સાથે જે છે બેટલ. કેટલા બોમ્બ ફૂટે છે, કેટલી તકલીફો થાય છે, એ બધું અંદરથી જે આપણે છે બધી વ્યક્તિઓ. Battle with yourself is the best battle to win. And when you want to help yourself, see, what goes around comes around. If I want help, I want to do more help to others, so I'll find my help too. Okay, whatever you want to receive, God has given us ability to give it away. You will receive it tenfold. Farming principle: whatever you seed are going in the ground will grow back. You want more crop, put more seed. You want better crop, you tender it better, fertilizer, sunlight, બધું ખાતર, પાણી, સેવા, ઝાડ ઝાડીઓ બધું કાઢ નાખવાનું, weeds ને બધું કાઢ નાખવાનું, એની જતન કરવું પડે સતત. So આ વિચારોનું પણ આપણી farming છે, thought process. You want to change your life, you want to change your thoughts. જે ડિફરન્સ છે આપણા બે વ્યક્તિમાં, એ આપણા વિચારો કેવા છે એની પર ડિફરન્સ છે. તો ઇમોશનલ વેલનેસમાં આ બહુ અગત્યનું છે કે આપણી લાગણીઓ અગત્યની છે. તો ફિલિંગ્સ, આજે કોઈ પાસે શક્તિઓ પણ છે પણ જે એનો ઉપયોગ નથી કરતા. ફિલિંગ્સ, you don't feel good, you have a car but you don't want to go to anywhere, So if you have a good feeling, even if you don't have car, you'll take Uber or Subway or go to whatever party you want to go to. So those are the few examples also. Ashok bhai, please unmute. Yeah, go ahead, Ashok bhai. Dr. Sahib, Sunil bhai, and Himanshu bhai, Jai Shri Krishna. I'm Ashok Seth, and I've been consistently hearing the word empowerment. This is the second time I'm hearing from you, which is very important. Number two, I'm indeed sincerely grateful from the bottom of my heart that your proven experience, rich knowledge, particularly in the medical field, have been so well conveyed, particularly backed up with wisdom, maturity. That is very important. Secondly, as Amit bhai said, patients બધા ઉપચારો કરી દે ઘેર અને ડોક્ટરના ઘેર જવા માટે તૈયાર નથી થતા, and I agree. પણ આ અનુસંધાનમાં હું એટલું કહું કે આપના જેવા ડોક્ટર, we are so fortunate to have you and Himanshu bhai associated with this community so well, કે તમે પેશન્ટને એવી રીતે ઇમ્પ્રેસ કરી શકો, અર્નેસ્ટલી રિક્વેસ્ટ કરી શકો, ભાઈ અમે જે કંઈ તમારા માટે કરીએ છીએ એ તમારા બેનિફિટ માટે કરીએ છીએ, અમે ફ્લીટ ઓફ પ્રોસિજર્સ પૈસા કમાવા માટે નથી કરતા. કારણ કે ઘણીવાર શું થાય છે, પેશન્ટો ગભરાતા હોય છે, આ ડૉક્ટર પાસે જઈશ એટલે મને લાંબા 1 by 1 પ્રોસિજર કહી દે, પણ એ એના મગજમાં ઠસાવવું કે ભાઈ આ હું કેમ કરી રહ્યો છું, એનું કારણ. તો આઈ થિંક બેઝિકલી પેશન્ટોને આ પ્રોબ્લેમ હોય છે. આઈ હોપ આઈ હેવ કન્વેડ. So બહુ સરસ રજૂઆત કરી, તમારો પોઈન્ટ છે. Let me repeat the message that you are asking and telling at the same time. કે ડાક્ટરો પાસે જવું તો છે, પેશન્ટને પણ વિશ્વાસ નથી, ટ્રસ્ટ નથી, શ્રદ્ધા નથી. એટલે કે ભાઈ એબિલિટી તો છે પણ એ માનતા નથી. હવે હું એનો દાખલો આપું. એક નાનું બાળક હોય, 4-5 વર્ષનો છોકરો હોય, એની કરતા નાનું 2 વર્ષનું, તો તમે જોયું હશે કે મા બાપને એ ટેબલ પરથી કૂદી જાય છે. આપણે હાથ આમ કરીએ તો એના ફાધર પર કૂદી જાય, પેલો સન કે ડોટર, ખુલ્લા કૂદી જાય, કોઈ બીક નહીં. પણ હું એનો કાકો, મામો કે ફુવા હોઉં
અને જઈને એને બોલાવું કે ચાલ તું મારી પર કૂદ, તો તમે જોશો કે એ હસ્યા કરશે પણ કૂદશે નહીં. એ હસે એટલા માટે છે કે એને ખબર છે કે મારી પાસે એ શક્તિ છે પકડવાની, પણ એ મને કહે છે કે આઈ ડોન્ટ થિંક આઈ ટ્રસ્ટ યુ. અને જેવું પછી ફાધરને કહું કે તમે કરો એટલે ફટ કરીને કૂદી જાય પાછું. That is the difference, the trust and relationship. See, lot of people are communicating. સલાહ, સૂચન, એડવાઇસ બધું ચાલુ છે 24/7. Are you connecting or you just communicating? તો ડાક્ટર પેશન્ટ નું જે છે અશોકભાઈ, મેં પર્સનલી મારી પાસે 4 જનરેશન્સ પણ છે ફેમિલીના દાખલાઓ, કે 4 જનરેશન મારા પેશન્ટ છે. તો એ મને એક વસ્તુ જણાવે છે કે એ 4 જનરેશન્સ કેમ આવ્યા મારી પાસે, બીકોઝ એ દાખલો પેલા ફાધર અને સનનો છે. They don't think I am the best, but they think I will give them the best that I have. And they will know that when I can't, જેવી રીતે મેં પ્રભાબેનને કહી દીધું કે સમયનો અભાવ છે અને થોડુંક આપણે ચર્ચાઓ વધારે કરીએ તો તમને એનો ફાયદો રહેશે. એટલે તમે વિના સંકોચે મને ટેક્સ્ટ મેસેજ કરજો. I will talk. I need to connect with her first because she's asking me a personal question. જે જનરલ ક્વેશ્ચન હોય અને પર્સનલ ક્વેશ્ચનમાં ઘણો ફરક છે. તો તમારું જે મેસેજ છે બહુ લાઉડ એન્ડ ક્લિયર, દરેક ડાક્ટરની જવાબદારી છે અને દરેક પેશન્ટની. તો એમાં મારે કહેવું હતું કે પેશન્ટે પણ ડાક્ટરને પૂછવું પડે કે મને આવી રીતે છે. હવે પ્રભાબેનના ડાક્ટર હું હોઉં, મારી પાસે આવે પ્રભાબેન, તો પ્રભાબેને મને પૂછવું જોઈએ કે સુનિલભાઈ જો મને આ તકલીફ છે, મારથી સુવાતું નથી, તો તમારા હિસાબે મારે દવા લેવી જોઈએ, કોઈ પ્રિસ્ક્રિપ્શન લેવું જોઈએ, કોઈ બીજો ઇલાજ કરવો જોઈએ, તમારા હિસાબે મારે શું કરવું જોઈએ? કે કોઈ બીજા કાઉન્સલરને મળું, કોઈ થેરાપિસ્ટને મળું, કોઈ સલાહ સૂચન મારા સમાજમાંથી કોઈ પાર્ટિસિપેટ કરું, આલ્કોહોલ એનોનિમસ જેવી છે કેવા એવા કોઈ સભામાં જોડાઈ જાઉં, કમિટીમાં, કોમ્યુનિટીમાં. એ અશોકભાઈ વ્યક્તિગત જવાબદારી. I agree with you કે ઓપન અને ઓનેસ્ટ કોમ્યુનિકેશન હોવું જ જોઈએ. Relationship is more important Right. before we તમે work બહુ on it. સરસ વાત કરી ડોક્ટર સાહેબ, કોન્ફિડન્સની કે મને I registered in my mind from your last talk in Gujarati Samaj. You said that Mukundbhai and Vishnubhai, they were your first patient. Yeah, I do remember. relationship is everything. If I recollect from my memory. You are very right. That's why you remember this, because I connected with you. Others may not have remembered because their thought process, maybe I did not resonate with them, It's okay. I heard word by word, comma by comma, all your lectures and seminars, and I have digested તો myself. એમાં બીજો પણ એક મેસેજ હતો અશોકભાઈ કે મારે જે તમને કહેવું છે એ દાખલાઓ આપીને, સ્ટોરી આપીને, સ્ટોરી will tell. Story will tell. Absolutely, 100%. Okay, story will tell, not my talk. So again, my personal gratitude to you, Dr. Saib and Himanshu bhai. Very well conveyed. No problem. Thank you so much. Thank you. Have a wonderful evening. Thank you so much. Diveshbhai, before you go towards the question or whatever way you want to lead, I want to just take the opportunity. We will have also second part 2 on emotional wellness. અને એમાં ખાલી સવાલ જવાબો જ રહેશે. Right. So thank you so much, Ashok bhai, for being here. Yeah, and, welcome anytime. very well discussion because of you. Sorry for No. your No, it's not sorry. We thank you. So, you raised this question and discussion is very important, very useful for everybody, I appreciate you allowed me to talk. Yeah. And Sunil bhai, Ashok bhai is also community person, like he's in committee too, couple of, I think he's involving Vaishnav Temple and Senior Community Center of VTNY, Indo-American Senior Community Center. So Ashok bhai is also, know all the community, so how important જન is સેવા that? એ પ્રભુ સેવા છે મારા માટે. Right. Excellent. So Excellent. thank you so much. Thank you so much, Ashok bhai. Thank you. Now I'm just
making it one round. Anybody has any question or need to discuss? Just a question I'm talking about. You want to say something about at the end of the program, that's fine. But any question, anybody has asked a question to doctors, please raise the hand. Okay, I don't see. Okay, Bharati Ben. Okay, 1 second. Jai Shri Krishna badane, and thank you very much. That was a really very good topic. And from this, all the discussion, I have to say only one thing: we have to love ourselves. That's it. That's the main thing. If we will love ourselves, all the answer we will get it. And emotionally, we will be getting all these things, you know. તમારા બધાનું હિમાંશુ ભાઈનો અને સુનિલ ભાઈનું ખરેખર બહુ જ આભાર માનીએ છીએ કે આપણને આવી નાની નાની બાબતોમાંથી જે સ્ટ્રેન્થ મળે છે એના માટે થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. દીપકભાઈ તો મારા મિત્ર છે. દીપકભાઈ ઇઝ માય ફ્રેન્ડ. સો દીપકભાઈ, મારી વાત જ એમણે કહી દીધી. મારે તો છેલ્લે આ મેસેજ આપવો હતો કે 3 L યાદ રાખજો. 3 laugh, love and listen more. Laugh, you know Sunil by me. love and listen more. So તમે જે કીધું એ મેં બરોબર સાંભળ્યું. Thank you Bharati Ben. Thank you. Thank you. Excellent. Now there is a one question is Nina's iPad. Sorry, I don't know your name. Unmute કરજો. સ્ક્રીન પર આવે મેસેજ, એમાં અનમ્યુટ કરજો. તમારા સ્ક્રીન પર પેલો મેસેજ આવતો હશે અનમ્યુટ નો, તો જસ્ટ ક્લિક ઓન અનમ્યુટ. I send you the message. અંકલ તમારા સ્ક્રીન પર એક મેસેજ આવતો હશે, એમાં અનમ્યુટ કરીને આવશે, એને ક્લિક કરો, અનમ્યુટ લખાઈને આવશે, એટલે તમે અનમ્યુટ કરી શકશો. I think he Here? yes. Can you hear me? Okay, yes. Yeah. Dr. Patel ji, કેમ છો તમે? અચ્છા, I need your telephone number, then I may ask you a question privately. Excellent. 718 506 2109. 2109. Thank you very much. I appreciate. Very And I important. Only your name and your telephone number and text message to call you back. Yeah. No discussion on the phone is allowed. Okay. Oh, then I can send you a text message if I want. Text message to call you back. Don't write any medical information. That's what I meant. Okay. This is a number I can text you. 718. Text just to tell me to call you back. That's all you write. Okay. Thank you very much. I appreciate. My I like pleasure. your conversation. Really. I Oh, appreciate. thank you so much. Thank you. Thank Jai you. Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Jai Shri So now, okay, here one second. Let me just unmute, mute. Okay, Ramaji, તમે unmute કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ ભાઈ, સુનિલભાઈ અને બંને ડોક્ટરોનો. પ્રભાબેને કહ્યું એવો થોડો મારો બી એજ પ્રમાણેનું કહેવાનું છે કે મારી 20 વર્ષની ડોટર 7 દિવસમાં 2003 માં સ્ટ્રેપ્ટોકોકલ થ્રોટ ઇન્ફેક્શનને કારણે સેપ્ટિસિમિયામાં ગઈ. એ ટાઈમે મારા હસબન્ડ, who was a medical doctor, he was taken away by the એમને કશી ખબર જ નથી પડતી because of the Alzheimer's, what is going on. And મારી ડોટર જે પાસ હવે થઈ એ આઉટ ઓફ સ્ટેટ કોલેજમાં હતી ને ત્યાંની હોસ્પિટલમાં દાખલ થયેલી. એરિઝોનામાં બનાવ બન્યો. દેશમાં બી ઇન્ડિયામાં બી કોઈ દિવસ અમે લોકોએ ફ્યુનરલ એટલે શું, અમારે કશું કરવાનું ન હોય. અહીંયા બધી જવાબદારી મારી માથે આવી ગઈ કે હવે શું કરવું, કેવી રીતે કરવું. એન્ડ એ ટાઈમે હું રડી નથી શકી કારણ કે મારા 2 બાળકો એનાથી નાના બાળકો, એક કોલેજમાં એક હાઈસ્કૂલમાં હતો.
husband is not available. I was out of the town. એટલે કોઈ friend circle બી available. ફોન સિવાય મળી શકે એમ નહોતા. અને હું રડી બી નહોતી શકી એ ટાઈમે. I have to take decision what to do. એ ટાઈમે ઇમોશન્સ ન બતાવ્યા એ ખોટું થયું કે સાચું I don't know, but અત્યારે મને ગિલ્ટી થાય છે. હું રડી બી નથી એ ટાઈમે. Was it normal? Should it has to happen? So Himanshu bhai, Ramaben, thank you for your question. Himanshu bhai, if he is available, take up what your feelings are to respond. Yeah, I think Himanshu bhai is not here. I think, Okay, yeah, no problem. that's Sorry No problem. about it. Yeah, that's okay. Yeah. Yeah, that's okay. I will respond. So Ramaben, આ જે વસ્તુ થઈ તમને એ અનુસંધાન તો સેમ જ છે આપણે કોન્ટેક્સ્ટ ઓફ પ્રીવિયસ કોન્વર્સેશન. તો એમાં હું બહુ સમય નહીં આપીશ, પણ એટલું કહી શકું કે તમારી જે મનોસ્થિતિ હતી, જે પરિસ્થિતિ હતી તે વખતે, એ જો મારી પણ મનોસ્થિતિ હોય ને પરિસ્થિતિ હોય તો એ બધું તમારી જિંદગીમાં પહેલા શું રીતે તમે મેનેજ કર્યું છે એની પરથી એના ડિસિઝન્સ થયા છે. So today I will tell you whether it was right or wrong in somebody else's mind, it was right. Whatever you did based on that. હવે એમ કહી શકું કે જો તમને પાછું થઈ, આવું પાછું થાય, તો how do you have to handle something similar? Not same, but something similar. તો એમાં મારા સલાહ સૂચન કામ આવશે. કેવી રીતે કે તમને જ્યારે એ થયું વસ્તુ ત્યારે તમે તમારી જાત સાથે બધી વાતો કરી, તમે કીધું ને મેં કોઈને કીધું નહીં. તો ઇમોશનલ વેલનેસ does not allow you to handle the way you handled it. ઇમોશનલ વેલનેસ છે કે તમને ટ્રાફિક જામ હોય અને તમે રસ્તો ખોવાઈ ગયા હો તો જીપીએસ ની મદદ લો, ક્યાં તો કોઈ મિત્રને ફોન કરો, ક્યાં તો કોઈ સગા સંબંધીને કે ભાઈ અહીંયાથી હું કયો બીજો રસ્તો લઈ શકું. તમે પછી ચલવા જ કરો ને પછી શિકાગોની જગ્યાએ તમે માયામી પહોંચી જાઓ તો એ that's not right, right? So the point is when you have the challenge, Yes, the person who is going through the challenge may not know how to get out of the challenge. It's okay. But to not share. I got a help from afterwards. I got a help from New York. But at that particular moment, what should I do? I like to have conversation and sharing with somebody you trust and respect. Right. Yeah. Without judging and you. I got a help, and see, you know, Jana doctor bhi Gujarati હતા તમારી જેવા જ. અને એમણે બી મને હેલ્પ કરી કે આખો એમણે કન્વર્સેશન ઓન ફોન બધાની સાથે વિડિયો ફોન પર કરાવ્યો એ ટાઈમે. તો એમાં શું છે રમાબેન કે મારા હું દાખલો આપું છું એક, એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. હું મારું ઓફિસ લોકેશન હમણાં બદલવાનો છું આફ્ટર ઓલમોસ્ટ 7 years 5 years something like that. હમણાં જે કરન્ટલી હું જ્યાં છું ત્યાંથી બીજી જગ્યાએ જવાનો છું. તો આજે મારા સ્ટાફે મને કેક કાપી મને વિદાવ્યો, મને વિશ કરી. એ લોકો મને કાર્ડ આપ્યું છે. લગભગ 7 થી 8 છોકરીઓ કામ કરે છે, 2-3 ડાક્ટરો હતા. એ બધાએ અંદર લખ્યું છે મને કે I am a great mentor to them, I am a great leader there, I am always there to help them. They will all miss me. When they will be in trouble, they don't know where to go. The best compliment I could get, because that's what I do right now. That's my passion. I do not judge people where their point A is, but I do understand why the point A is there for that person. I help them to understand where point B could be. Even if they don't see it, I manage to help them to clarify that. જે પહેલા બે સી જે કીધા ને, ક્લેરિટી ને કમિટમેન્ટ, તો તેમાં તમે ક્લિયર નહીં હતા એટલે આ સવાલ આવ્યો આજે કે મેં સાચું કર્યું કે નહીં સાચું કર્યું. મારો કહેવાનો એ છે કે એ ટાઈમે બધા ડિસિઝન લેવા માટે હું એટલી ઇમોશનલી પોતે બેકવર્ડ રહી ગઈ અને I have to do what I have to do. મારી સલાહ પ્રમાણે તમારે ત્યાંથી બોડી લાવવાની, પછી અહીંયા કરવાની, એ બધું કરવામાં મેં મારી શક્તિ એમાં વાપરી. હું રડી નથી.
ના ના એ તો I બરાબર છે. cannot cry because I Yeah. don't have time to cry. I have to take the decisions. what to Understood, do now. understood. And that's why તમે કરી શક્યા એ વસ્તુ બહુ સારી Yes, વાત છે. I agree. પણ Yeah. મારો સવાલનો જવાબ જે તમને આપવાનો છે એ તમે એવું પૂછ્યું કે મેં ના કોઈને કીધું, કોઈની મદદ ના 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 મેં લીધી. કહ્યું બધાને, પછી કહેલું છે બધાને, હું રડી નથી એમ કહું છું. હા તો that is a very good Emotional, I choice. didn't show my emotions at that time. That's because you were emotionally well. You could cope with the loss and also carry on. That Handle means the situation. you were clear and committed, in fact, otherwise, right? Right, yeah. So that That's was what the I right said. thing to do. Not I misunderstood Right the way thing, you right? put Okay. it. That's what my question, that whether I No. did right thing or not. You did the right thing because you were clear and committed. Then that's why you could confidently contribute and get a consistent culture of all And the 4 resolution. years back, I lost my husband also, and that also, then I have to handle it also because children are young. I have to do it. So Yeah. you are the example of emotional stability and wellness. Thanks. Okay. I appreciate. Thank you. Yeah, that's what Thank I you. want to feel Yeah. comfortable that I did what I did was Yeah. not. In fact, and that's thank you me. for Yeah. sharing your success story. See, successful people are also going through the obstacles, but they are able to overcome the obstacles successfully. That's the only difference. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yes, Thank yes. you. Yes, sir. So now, very quick, આપણા જે ગુજરાતી સમાજ અને બીજી આપણા જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે ન્યુયોર્કની, એના હું very quick હું upcoming program વિશે કહી દઉં, and then I open the floor. Anybody wants to say anything? So I don't see, before I move forward, let me see if anybody has any question. I don't see anybody. So Sunil, હું 1 minute લઈશ, and then we open the floor. So let me just go upcoming programs જે છે ગુજરાતી સમાજ અને ન્યુયોર્ક બધા ઓર્ગેનાઇઝેશનના. તો ગુજરાતી સમાજ ઓફ ન્યુયોર્ક celebrate the Holi with a dinner at Gujarati Samaj of New York in person, Friday, March 18, 7 to 10 p.m. Detail તમને મળી જશે, flyers ને બધું next week માં. બીજું ગુજરાતી સમાજ ઓફ ન્યુયોર્ક celebrate Gujarat Day with મહિલા મંડળ ગુજરાતી સમાજ ઓફ ન્યુયોર્કમાં in person, Saturday, April 30th, from 2 થી રાતના 9 વાગ્યા સુધીનો is a long day program છે. એમાં મહિલા મંડળનો પણ 2 કલાકનો program છે. Then you have a couple of times snack, tea, coffee, and then also then ગુજરાતી સમાજનો એક સરસ ગુજરાતી program છે આખો, and then finally dinner. So please save the date, April 30th. પછી વૈષ્ણવ ટેમ્પલ ઓફ ન્યુયોર્કનો હોલી રશિયાનો program છે, Saturday, March 12th, 4 to 6 p.m. at વૈષ્ણવ ટેમ્પલ ઓફ ન્યુયોર્ક. દર્શન અને પ્રસાદ પણ છે એના પછી. રંગોત્સવ છે વૈષ્ણવ ટેમ્પલમાં Sunday, March 38, 1 to 3 p.m. in person at વૈષ્ણવ ટેમ્પલ ઓફ ન્યુયોર્ક. એની પહેલા દર્શન અને પ્રસાદ પણ છે. Sunday, March 13th, સત્સંગ 13મી તારીખે સત્સંગ છે વૈષ્ણવ ટેમ્પલ ઓફ ન્યુયોર્કનો 4:30 to 6 p.m. અને હોલી પ્રદીપમ છે Thursday, March 17, 6:30 to 7:30 p.m. at વૈષ્ણવ ટેમ્પલ ઓફ ન્યુયોર્ક. Senior Comedy Center of Vaishnav Temple of New York, no programs upcoming. Tan Man Dhan, conversation and question and answer with the 3 professionals. That's on March 5th, 10 a.m. Vallabh Hall, Vaishnav Temple of New York. Indo-American Senior Citizen Center of New York, no, every Thursday, 10:30 a.m. on Zoom. Various lectures followed by musical programs. Long Island Gujarati Cultural Society, no, Hasya Darbar, Sunday, March 28th, 12:15 p.m. in person. આધ્યાત્મિક વિકાસ કેન્દ્રના ભજન every Friday, we all know, દર શુક્રવારે 8:30 to 10:30 p.m. હોય છે, તો એમાં પણ જોઈન થજો. જૈન સિનિયર ગ્રુપ હેપી વેલેન્ટાઇન્સ ડે નો લોકોનો પ્રોગ્રામ છે જૈન સિનિયર ગ્રુપનો Sunday, March 38, 6 p.m. onwards. શેન યુન આપણે બધા જાણીએ પેલો જે પ્રોગ્રામ છે 2022 Saturday એ લોકો પ્રોગ્રામ છે March 19th. શો સ્ટાર્ટ sharp at 7:30 p.m. તો કોઈને પણ જો એમાં જવું હોય શોમાં. સવાયો સાઉથ એશિયન વુમન ઓર્ગેનાઇઝેશનનો ઇન્ટરનેશનલ વુમન્સ ડે સેલિબ્રેશન છે at Entrance, March 24th, 6:30 p.m. બ્રાહ્મણ સોસાયટી ઓફ ન્યુયોર્કનો મહાશિવરાત્રી મ્યુઝિકલ પ્રોગ્રામ ઓન ઝૂમ છે. Sunday, March 6th, એટલે પહેલા અભિષેક અને પૂજા છે, then after is musical program, so that start from 10 a.m. જય મહાદેવ બ્રાહ્મણ ઓર્ગેનાઇઝેશન ન્યૂ જર્સીનો પ્રોગ્રામ મહાશિવરાત્રી સેલિબ્રેશન છે in person, Sunday, March 6th, 10 a.m. to 1 p.m. at Islin, New Jersey.
અને વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પ્રોગ્રામ આપણે જે ડોક્ટર બારોડકરજી કરે છે, આપણે મોસ્ટ ઓફ આઈ થિંક એવરી મંડે એમનો હોય છે, નરેન્દ્રભાઈ બારોડકરનો, તેમાં પણ જોડાજો. એનીબડી નીડ એની ઇન્ફોર્મેશન તો મારો કોન્ટેક્ટ કરજો. આઈ હેવ ઓલ ઇન્ફોર્મેશન. ઓર તમે સંસ્થાનો પણ તમે કોઈનો પણ કમિટી મેમ્બરનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. તો આ હતી આપણી ઓલ અપકમિંગ પ્રોગ્રામ્સ ઓફ ગુજરાતી સમાજ ઓફ ન્યુયોર્ક એન્ડ બધા આપણા સપોર્ટિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશનના પ્રોગ્રામની ડિટેલ. Again, one more time, I'm just looking at here. If anybody wants to say, now is open platform. So if anybody want to say anything about the programs, or even still you have any questions, so feel free. So we can just go very quick. If anybody wants to say anything. Chandravadan bhai kahan gaya? Okay, Chandravadan bhai, we want to hear from you. Okay, it was very good and one-to-one talk, and I impressed with the patients' questions and Sunil bhai and Himanshu bhai. Very good, personal, which touched everybody emotionally and how to solve. So it was such a nice talk that when you talk with the patient, sometime I tell that I will be one day in your chair as a, I'm a doctor, but one day I'll be patient also. They spoke such a way, personal and experience. So patient will feel confidently towards the doctors and emotionally they will be very stable. I saw this is my personal, I always talk with the patient that I will be not the doctor all the time. I will be in your chair one day. And same thing, they both approach. So I was so impressed. Thank you. And thank you committee and everybody who listened and Gujarati Samaj. It was very great. And I think we need to touch the community all the time. When we do healthcare, patients, when as Sunil bhai said, 3 generations, I saw 4 generations of my patients, and they bring their mother, grandmother, daughter, and all these the questions, and they talk and they say, I'm fine now by talking with you. So doctor is not just giving medicine, but emotionally we are like their family member. Thank you, everybody. Thank you, Chandravadan bhai. Very Thank nice. Thank you. Thank you for your support and your guidance. Yeah, very nice. But Thank you, were Chandravadan bhai. very good, I learned. Yeah. Thank you. Yeah, very nicely said, Chandravadan bhai. That's why we want to hear from you always. Thank you. Now, Asaben and Prabhakar bhai want to say something. Asaben, welcome back from India. Thank you. Thank you, Divesh bhai, Sunil bhai, Himanshu bhai. Program was excellent as usual. Ali નાની નાની વાતોમાં પણ કેટલું બધું શીખવા મળે છે. Topic was so good. We all go through emotions and નાની નાની વાતને કેમ હેન્ડલ કરવી, આ બધાના એક્ઝામ્પલ પરથી ખૂબ જાણવા મળ્યું. અને આવા પ્રોગ્રામ તમે અરેન્જ કરો છો એ અમારા માટે ખૂબ સારી વાત છે. Thank you and we appreciate that. Thank you so much. Thank you so much, Asaben. તમારી પ્રેઝન્સ વગર અમે કંઈ જ ના કરી શકીએ. આ બધું દરેક ને કઈ ને કઈ આવી રીતના હોય છે. કોઈ ગુસ્સાની વાત કરી, કોઈએ કઈ પણ લાઈફમાં જે બી ચેન્જીસ આવતા હોય, કોઈ ડ્રાસ્ટિક પેલા આવતા હોય, કેમ હેન્ડલ કરવા કેમ નહીં. કોઈ કે છે કે મેં આંસુ રોક્યા, કે કોઈએ કઈ રીતે કર્યું, પણ એ હકીકત શું છે, ખરી રીતે કેમ કરવું. અને સુનિલભાઈ કીધું મેઇન તો વિચારોને બદલવાના, અને ઘણી બધી વસ્તુ જાણવા મળી. So thank you. Thank you. As you said, this applies to every one of us. There is no exception. Right. Sunil bhai, I'll say one more thing. આપણે જે અત્યારે જે બે ડાયરેક્ટ વાત થઈ, બે પેશન્ટ્સ જે બે જણાએ ક્વેશ્ચન્સ પૂછ્યા, આપણામાં generally people shy away from questions, and the beauty is કે તમે ક્વેશ્ચન પૂછો તો કેટલા બધા જે નથી પૂછતા એને બેનિફિટ મળે. So it's really good કે So Ajay bhai, you said something that I wanted to touch upon, but કોઈ પૂછ્યું નથી મને, અને તમે you are giving me the opportunity. Okay, that's why I'm interrupting you. પણ suicide માટે કોઈકે મને ના પૂછ્યું, suicide માટે, right? See, આપઘાત જે વ્યક્તિ કરે છે
એ આપણે કોઈક somebody just showed me actually કે committing suicide. Committing is like committing a crime. તો કોઈકે પોસ્ટ કર્યું હતું કંઈક એમની પોતાનું બ્રધરે સુસાઇડ કર્યું હતું વ્યક્તિએ. So sister had posted the story. Then why we are saying committed suicide? Why can't we say ended his life by suicide? You know, for some reason we say committing suicide. So stigma is there. The stigma is there because some of the countries have the laws against suicide. Some of the religious and cultural beliefs are suicide is a sin. So all these things are called self-belief, self-image, self-esteem, all these things, right? So when you put together, committing suicide should not be a stigma in any conversation. તો તેવી જ રીતે આ મનસ્થિતિ અને માનસિક જે રોગો છે, mental illness, depression, anxiety, schizophrenia, paranoia, all these things, dementia, we have stigmatized by our conversation. Oh, એ તો ગાંડો છે, જવા દો ને એનું શું કંઈક સાંભળો. See, point is, every person has to be dignified and respected for who they are or what they are. Only then we can take away this conversation ability. And Ajay, you are right. If these questions were not there, probably we would not have brought out the real story. Okay. And we can tell all this story કે મેં પ્રભાબેન છે, મારા મિત્ર છે ને પ્રભાબેને આવી ફેમિલીમાં પસાર થયા છે. Rather than hearing herself telling, that's remarkable. Thank you. True. Thank you. So stigma has to go. Thank you, Ajay bhai. Thank you, By Sunil. conversations. Thank you. Rohit bhai, you want to say something? Can you unmute Rohit bhai? So Divesh bhai, while we are waiting for Rohit bhai, I just want to tell you two things. Thank you. Without you, we would not be able to get this advantage, right? So thank you for making it possible. And Maru decision, you are making it even right? So, so when we make you do things, it always goes well. So host is very important. So hosting this event, we really, we know what you're going throughout the day and at the end of the day. So we don't take your presence and your help lightly. Okay. So thank you It's from my bottom pleasure. of our heart. Yeah, Okay. thank you so much. But it's my pleasure. But It's our my participants are making it even more successful. Divesh bhai na madati, and a committee is really supporting, backing. I am so confident because of our committee members who are Seva Bhavi, Niswarth Bhave, and Pakaji as a president and executive committee. Gujarati Samaj will do wonders. Okay. Yeah. Yes. So thank you so much for a nice word, but it's my pleasure to be a part of, our Gujarati Samaj of New York Health So Committee. what was Always, the family number? How many people joined? Everybody wants to know that. total, I think I saw like 86, 80, 88. So let's say almost 150 people joined Okay, today. good. So, Yeah. so what happens is, this is what we want to do. We want to make available to everybody, and people who can, you can post this. Okay. Right. Okay. Very good. And time is Yeah, perfect. Rohit bhai, if Rohit bhai is available, that would Rohit be bhai fine. here. Rohit bhai, we want to hear from you. Yeah, can you hear me? Yes. Yes, Rohit bhai. Namaste. ડોક્ટર સાહેબ નમસ્તે. આપણો પરિચય એટલો બધો જૂનો છે એટલે મારે તો બહુ ટૂંકામાં તમને એક જ વસ્તુ કહેવાની છે કે બંને ડોક્ટર્સના શાંતિથી સાંભળ્યા પછી એક જ વસ્તુ મેં ઓબ્ઝર્વ કરી કે નથી તમે કેપ પહેરી કે નથી હિમાંશુ ભાઈએ કેપ પહેરી. અને આ લોકોનું કહેવું છે કે સુપર હીરોઝ ડોન્ટ વેર કેપ બટ ધે વેર ઓનલી એપ્રન એન્ડ સેવ પીપલ ઇન હાર્ડ ટાઈમ્સ. Thank you. Thank you.
By the way, Himanshu bhai, I'm glad that you're back. Rohit bhai to સાક્ષી બે ચીજના છે. મારા દર્દી તો ખરા, પણ એક એમણે જે વ્યક્તિગત સારા સારા શબ્દો અને સારા વિચારો, અને જ્યારે આવે ત્યારે ગમે તેવી એમની પરિસ્થિતિઓ ઇમોશનલી કેવા સ્ટેબલ છે અને વેલ છે કે એક જોક મને એ સંભળાવે ને મારી પાસે મને કે એક જોક તમારે કહેવાનો, પછી જ વિઝિટ પૂરી થાય. સો લિવિંગ, લાફિંગ, okay, loving and listening, he is a epitome example, quintessential example, Rohit bhai. Okay, Thank you. અને રોહિત ભાઈ બીજા પણ સાક્ષી છે કે અમે પ્રયત્ન કર્યો તો ઓફિસમાં હિમાંશુ ભાઈ, જ્યારે કોઈ દર્દી ના હોય શનિવારે બપોરના ભેગા થવાનું અને આવા વિચારોની આપલે કરવાની. ફ્રી ઓફ ચાર્જ. એ મારું ડ્રીમ હતું, આજે પૂરું થઈ ગયું. રોહિત ભાઈ is my best supporter. Thank you very much, doctor, for compliment. Thank you. Rohit bhai is everybody's supporter and always smiling. As you said, like he give us a make smile on our face. Whenever we see the Rohit bhai jare par જોઈએ, અમારા ચહેરા પર બી એક smile આવી જાય છે. So thank you, Rohit bhai. Thank you, Rohit bhai. Doctor સાહેબ ને એટલું યાદ કરાવવું છે કે you owe me a joke. So હું જોક તો નથી કહેવાનો, પણ એક સવાલ પૂછું છું તમને. આ ઇમોશનલ વેલનેસ ની વાતો થાય છે તો 3 કીડીઓ સ્ટ્રેટ લાઈન માં જતી હતી, રોહિતભાઈ. 3 કીડી, 3 ants were going in straight line, one after another. પહેલી કીડીએ એવું કીધું કે મારી પાછળ 2 કીડી છે. બીજીએ એવું કીધું કે મારી પાછળ 1 કીડી છે. અને ત્રીજીએ કીધું કે મારી પાછળ 2 કીડી છે. How is that possible? They are circling? No, they were going straight line, one direction, one after another. They are going in straight line. Straight line, one direction. આ સવાલ બધાને માટે છે ને? ના ના, રોહિતભાઈ માટે જ છે. કોઈકને તો આનો જવાબ ખબર હશે, એટલે તમને જ પૂછું. મજાકમાં કહ્યું તો કેવું, છેલ્લી કીડી ખોટું બોલતી. મેં શું કીધું, આ સવાલ ખાલી રોહિતભાઈ માટે હતો. જો સમાજને જો આપી દો આ સવાલ તો સમાજ પાસે તો જવાબ હોય જ છે. રોહિતભાઈ, અરે હું તમને બહુ ફ્રેન્કલી એનો જવાબ આપું ને, અમિતભાઈ is right. The last kiddy was lying. નહીં, અમિતભાઈએ સાચી વસ્તુ કહી કે પહેલી કીડી જુઠ્ઠું બોલતી હશે, પણ જ્યારે ડોક્ટર સુનિલ કહેતા હોય ત્યારે એવો વિચાર ના આવી શકે. એક્ઝેક્ટલી, એટલે મેં પણ એ લાઈંગ નું વિચાર્યું જ નહીં કે આમાં જુઠ્ઠું બી હોઈ શકે. Anyway, laughing is very important. So I see the question, there is the hand raised by Mukesh bhai. Yes, Mukesh bhai. આપણા દેશની નહીં હોય કીડી. હું એક જ મિનિટ, where is Mukesh bhai? હમણાં અહીંયા હતા ને અત્યારે now I don't see. Okay, his video is off, I think. Mukesh bhai, are you there? Please turn on your video. Thank you so much, Rohit bhai. Good to see you and hear from you. Mukesh bhai, no, camera off, I think. He was here just before 1 minute. Okay, here. Mukesh bhai. તમે on and off થઈ જાવ છો. શું થયું? Yes, બોલો. Okay. Now, question answer session was very good. Now I heard that we will have a second session. There will be strictly question answer, right? So yes. 2 things. I have 2 suggestions. Because I assume that these people, we say about 150 plus minus, I believe there is age group 55 to 65, one group, 65 to 85 plus is a second group. Both have a different kind of question. And I believe 95% of the people would be in that age group. That is what I assume, right? So the question to is, and mostly to Divyesh also, why don't we address our young kid, 35 to 45 range? Most of them are professional, but because of COVID only, they have a 5-bedroom houses in Long Island, but they live in a studio or 1-bedroom apartment in Manhattan for different reason or whatever reason, rightly so or not, that's a different discussion. But some of them have kids as well.
those people, as Ajay Bhai mentioned, our community by default is very shy to ask questions and discuss in public. But those kids and our younger generation need help as well. Most of them will have insurance, so they probably will go to that thing, different story. But why don't we bring it that attention? And the second question is, why don't we say, because the second session is question answer, we can ask people to ask question in advance and share with the doctor. So most of them will be generalized, like anger management or losses and things like that, that we can address directly. That will save the time. That's my opinion. Divesh bhai, I thought you had sent out the information, what Mukesh bhai was recommending. Okay, questions can be sent to you. So Yes. Mukesh bhai, we gave that opportunity. Oh, I'm That sorry. question. We already, if you read my email, we already mentioned So even in we are with prior you email. on that. Okay, Number two, we call target audience, right? Target audience, by that I mean, અને હું થોડું ઇંગ્લિશમાં બોલીશ કારણ કે મારે point બરાબર convey કરવો છે. See, target audience is very important. Right now, what we brought out is focusing. We are not we are focusing on understanding that there is a problem and there is a need. So we created awareness today. Right. We never provided guidance fully. Right. So we want to provide guidance and promote wellness. So એને લીધે આ સવાલ જવાબો કરીશું, awareness થઈ ગઈ હવે. કોઈને ખબર પડી ગઈ કે મારે blood pressure નો problem છે, fine. So now what can be done about it? So that is what, see, our goal is not to treat anybody. We cannot create treatment. But આ જે scenario છે તમારો જે youngster નો, એ હિમાંશુભાઈએ અમારી મીટિંગમાં રજૂઆત કરી હતી કે હિમાંશુભાઈએ એટલા બધા દાખલાઓ છે કે young people are going through a lot of challenges. In fact, as a Gujarati Samaj, my suggestion would be, rather than doing Zoom call like this, do, as Amit Bhai mentioned, create a group of people who can attend our health, our building, where 10, 15 youngsters can come in. Somebody can volunteer from professional background and just have a conversation openly, you know. So it does not have to be personalized. But I agree with you also that Divesh Bhai can create set of questions based on the emails and the messages he receives, and Himanshu Bhai and myself can go over those concerns and questions, and we can bring it out in our conversation by saying કે આ સવાલો હતા, આવી રીતે અમને મળ્યા છે, અને nobody has to be personally asking us. So we agree. Both things were discussed and we conveyed, but we'll make it even more clear. Right. And again, one more emphasize on that one. As Ajay Bhai also said that, કે આપણી communities, especially in this kind of situation, is personal thing. પહેલા તો માનતી જ નથી. So I agree with you કે આ વસ્તુ છે, it is a problem. So we need to address. Very good starting point there. And then the younger generation will again shy off by even in the meeting to discuss something. So here is what my observation is, Mukesh Bhai, and allow me to just give you my observation. My observation is on my patients and my family. I'm talking about the youngsters, and I'll give you one clear example. There is a gentleman I'm taking care of. He's 32 years old right now. When he became my patient, he was 28 years old. He went to jail 3 times before he became my patient. He was assaulted physically to the extent he almost died more than 10 times. He was picked up by family from the street doing drugs or about to do drugs. And parents were hesitant to even ask me to help him. So one day, husband told wife that I trust Sunil Bhai. We need to talk to him next time when we go. And I don't know their discussion. So they came in and they told me about this story. And I said, I'm glad you told me, because the first thing is to express what is a problem before we can even address it. And I'm glad that you are telling me this, so that way I respect what you're going through and why your blood pressure and sugar is high. I told them, I said, stop guiding your son. Stop telling him anything.
if you want him to come to my office, you follow my guidance. તમે જે કીધું ને કે સાંભળવા તૈયાર નથી, બીક લાગે છે, સ્ટિગ્મા છે, whatever. They followed my suggestion and said that, Sunil bhai, we trust. We want you to meet him and see what he has to say. That's all they said. 3 cancellations, 3 appointments were made, no show. So father got upset at him without my knowledge, and wife called me that father and son fighting, he doesn't want to come and he's forcing him. I said, you broke my promise. Put me on the speaker right now if he's home. Luckily he was home, Mukesh bhai. And I told him, I said, you know what, your name so-and-so, I know you very well through name, and your parents love you and care for you. But I have told them that they can't help you and they should stay out of your business and your life. But I did tell them to tell you only one thing, that meet Dr. Patel once and he wants to just tell you something. Hear him out. When can you come? Weekend or weekdays? He said, any day. I made appointment right in front of them within this 5 or 6 sentences. The reason I could do this, because I was prepared by them, thank God. I had thought about it multiple times, how to have patients just come to me. Now, when he came personally, physically, I said, we make three decisions. I will never judge you. I will never critique you. I will never disrespect you. I expect the same thing from you. You will never judge me. You will never critique me, and you will never disrespect me. Do we have a deal? He said, yes. And I said, the conversation that takes place in this room stays here in this room. I am professional. You don't have to worry about me, but you also better promise me when you go home, you're not going to talk to your parents about it. He said, fine. See, what I created was a firewall for him to start to connect with me and trust me first. Yeah, that's important. That is important. He went home. He didn't talk to parents anything. He did not have any issue. I said, I expect you to come back in 2 months. We'll do the blood test. Is that okay with you? He said, I'm scared of the blood test. I said, okay, fine. No blood test. Just come in 2 months. He came. I talked to him. I asked him, I said, you know what? Why are you scared of blood tests? Oh, I don't like needle. I said, even I didn't like needle. That's why I didn't want to be a doctor. Matter of fact, I passed out when I saw the surgery. I'm doctor now, 33 years. Yeah. I want you to do the blood test today, because it will help me to determine many, many things that are important for your health. He went for the blood test. Right now, he's my patient. He got assaulted a few days ago. He came for follow-up. And I said, what happened? He said, none of your business. I said, no, he is business. Wait a minute now. And I'm smiling. I said, wait a minute now. Do you remember the first meeting? Yes. We do not judge, we do not critique, and we do not disrespect. You breaking that promise. My door is open. Please go home. When you're ready, come back. He said, no, I'm sorry. I'm sorry. You can ask me. I'll tell you. He said, my girlfriend was so-and-so, 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 and they assaulted me. I said, did you tell the cops the same thing? They don't trust me. They don't listen to me. You see, where is the problem, Mukesh bhai? Yeah. This kid is 30-some years old with no job, with a girlfriend who is pregnant, lives in the family, eats parents' food, does not want to, can't stand parents, all these things. And when the law enforcement get him, even gives him more. Where is he expected to go? Nowhere. Only Sunil Patel. Thank God for that. I feel good that he trusts me and he respects me, and he knows because I understand him. Right, exactly. Mukesh bhai, we need to create that environment for all the kids going through this challenge. And Himanshu bhai has discussed this in a committee. I think we should elaborate more, because as I said that, and I'm going to repeat myself, sorry about that.
that the kids will afraid. Even now, as we just said, the adults are afraid to So accept. change your thought process today. That's my message. Change your thought process and say, you know what? I think they will be afraid. They will be ashamed, whatever the case may be. But I'm willing to change my opinion. Let me see what we can do for them. Maybe things will be different for you and me. Well, but that is exactly my point. The point is I'm talking in a general sense, right? Correct. There is a problem in the community for younger Let's generation. do what we can do. Don't worry about what we can do. Right. So point well taken. But I think we should keep giving our presence and ability to reach out to these people. Okay. That is my point. Yeah. In fact, Mukesh bhai, when second time this happens, you send out the text message to all the people you want this to be, taken advantage with. Why are we seeing only 80 people? Do you know why? Because only 80 people trusted this email or invitation. It's our job to make at least 5 more people to plug in next time. That's correct. It will be 400 people. There will be. Right. No, I'm just saying that your point is well taken. Let's spread the word. Of course. 5 people. 5 people. Do you know, nobody asked me this question. Okay, my father is 80 years old. I go to job. I can't afford even taking care of his medical help, let alone giving physical help. Where do you want me to expect to take care of him? At home, nursing home, where? On the street? Where? It's so much of a challenge. Nobody asked me that question, but it's a question I face every day in my practice. There is a single mom, 2 kids. If she goes to the job will take away the babysitters. Mother and father died with COVID. All of a sudden. Yeah. Unfortunately. Now she gave up the job because she can't afford the babysitting. Whatever saving for the house that they wanted to buy. Now single mom is taking care of 2 kids, 7 and 10. No, that's correct. That story. Yeah. Real story. It's a emotional stress, So emotional stresses are created by not having enough time with your family member, not being able to afford it, or you're losing something which is so near and dear to you. So these are the challenges every family is going through right now. Right. No, that's correct. That's why, Divyas, to you, we are 150 people. If everybody commit today to spread for 2 people, only 2 people, the next time the session will be even more beneficial. Let's do it, Divyas. That's the reason actually, see, we encourage even to involve our kids and youth to our every single events of our community. We trying hard, right? પણ આપણે જે વાત કરીએ કે ધારે કે આજે મેં મારા કોન્ટેક્ટ્સમાં જેટલા પણ હતા બધાના સ્પ્રેડ વર્ડ કર્યો ફોર એક્ઝામ્પલ રાઈટ if everybody just spread this word is reached to the 1,000 people, out of 1,000 people maybe 200 we can see, but everybody has to not just and the other thing is Divesh bhai, apni jawabdari છે apni as a samaj and as a committee of the health committee, our job is to make a difference. Right. If we generate the value, a value is added, automatically audience number will go up. Yes. And that's what we are doing. We are sending, that's why, the email. And that's why we need a little consistency, as we discussed, Himanshu and myself, that we keep doing this. So that way the word gets around. People who cannot plug in this time, they can plug in next time. Himanshu is busy today. I could be busy. We'll find somebody else, but we have to keep going, as Ajay said. Right. Sorry to interrupt, Doctor. But Divyas, the point is, committee members are committed. We all know that. But at the same time, the Samaj, as a Samaj, everybody responsibility as an individual, like example myself, that I will report this thing to two people. That's my commitment, right? So I'm telling all other 149 people to commit for 2 people. That Divyas, you can ask for the people. Excellent. That's what I just told you in the beginning. That as a Samaj, you see, it's not like a one person cannot change, but when the teamwork, when the Samaj. હું તમને આનો મુકેશભાઈ હું દાખલો આપું એક એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. I listen to our president on State of the Union address, and I listen to some clips anytime I'm home, not all day because I'm not home all day, but in the evening I listen to some clips from President of Ukraine, right?
you know, a lot of this information and the words and sentences and message, you can either make somebody just aware, somebody inspire, or somebody to change their game, you know? So information has no meaning if we are just making people just being informed. It's like a newspaper on the porch, you know? It serves no purpose. But any information, if you make it inspiring or motivating, is one thing, but influencing somebody is a great thing. We are in information age. Whatever we discuss, Himanshu bhai je વાત કરી, અમારા એક્સપિરિયન્સ થી ભલે કહીએ છીએ અમે તમને, પણ આ બધું ગૂગલ તમે કરો આજે, બેસી જાઓ તો કહેશો આ બધું સુનિલભાઈ અને હિમાંશુભાઈ કીધું, આ બધું અહીંયા છે જ. અરે એ તો છે જ નહીં, પોઈન્ટ જ નથી. We are not telling, we are telling you anything that you either don't know or you cannot find out. We never claim that. We just want to make sure that you use it to your advantage, empowering the છે વસ્તુ. તો એમાં information, inspiration, or influencing somebody. So all these three levels are different. So Biden might have inspired me to do something, but other president is inspiring me, also influencing me. Then wait a minute, the bombs are coming, husband is leaving son, daughter, and the wife to the station and going back to fight. Really? He's telling, I don't need a ride, I need ammo. Really? What is he saying? I said, oh my God, my problems are nothing. I need to change my thought process and say, Sunil Patel, you are 33 years of physician. Remaining years, you better serve to your patients and make a difference in their life. That's what he did to me. That I want to be Zelensky. You know, I want to be Biden. And sometimes I want to be just newspaper. Decision is mine. Right. I hope I am conveying some message to you. And these seminars, Divyesh Bhai has to have that attitude that he's going to influence somebody today. એક વ્યક્તિનો આપણે ઇન્ફ્લુઅન્સ કરી, એક જ વ્યક્તિને કે સુસાઇડ નો વિચાર કર્યો હોય તો એ બંધ કરી દે, ઝઘડવાનું નક્કી કર્યું હસબન્ડ વાઈફે તો એ બંધ કરી દે, છોકરાને ઠપકો આપવાનું નક્કી કર્યું હોય તો એ ના આપે ઠપકો. Something, somebody, or કે આજે હું ડોક્ટરની વિઝિટ કરીશ, આજે ડોક્ટરને પૂછીશ, ચાલો આ સુનિલભાઈ નંબર લખ્યો છે તો હું એમને ટેક્સ્ટ કરીશ કે પ્લીઝ કોલ મી બેક. Something, if I can do, that's called influencing somebody, you know. So thank you again for all this opportunity, but we will keep doing, and it has to be collective. હું એકલો કઈ જ નથી કરી શકવાનો. જો પ્રોબ્લેમ વ્યક્તિગત નથી તો એનો આન્સર પણ વ્યક્તિગત નથી. That is exactly my point. It's a teamwork. Yeah, that was exactly my point. Yes. હિમાંશુભાઈ ને અમે તો ખાલી લાભ ઉઠાવીએ છે ઓપોર્ચ્યુનિટીનો, પણ જે ખરેખર તમે જો જોવ તો everybody has collectively contributed. That's correct. That's correct. Yeah, and that is the point, though. Yeah, right. And we need more for youngster. Yeah, that is the message. અને હેલ્થ કમિટી તમને કહી શકશે, બધાને પૂછો ને તમે આજે, દરેક કહેશે કે સુનિલભાઈ અમને વ્યક્તિગત પૂછે છે, સલાહ લે છે, સલાહ સૂચન લે છે. Sure. You know. Thank you. Yeah. Thank you very much. Thank you, Sunil bhai. Thank you, Himanshu bhai. આપણે એક રેકોર્ડ તો બ્રેક કરી દીધો, 2.5 hours થઈ ગયા. Now, so that means જેમને ભૂખ લાગી હશે તેમને I'm sorry, but you can enjoy your meal now. બસ મુકેશ ભાઈ તમને એ જ કહેવાનું હતું. I'm just I know we are trying to say that, you know, we are trying to do the things for the youth. અમે લોકો પ્લાન કરી રહ્યા છીએ ગુજરાતી સમાજમાં પણ કે એક યુથ ટીમ ઊભી કરી રહ્યા છીએ જે અમુક સ્પોર્ટ્સ બેઝ ઉપર હોય, you know, once a week. So that's the excuse for we need see આપણા જે community-માં events થતી હોય, your question is that I understand we all have faced the same issue. Every community facing the same issue right now.
that, like why we don't have that, all the kids, where is the youth? But we have to we have to excuse them to get into their interest. જ્યારે એમના ઇન્ટરેસ્ટની કોઈ આપણે વાત કરીશું, એમના ઇન્ટરેસ્ટનો કોઈ પ્રોગ્રામ કરીશું, એમના ઇન્ટરેસ્ટની કોઈ ઇવેન્ટ કરીશું, then they come. So focus breeds. So Divesh bhai, sorry to cut your thought, but I want to make sure that I re-emphasize what you just said. કેમેરો હોય, આપણે ફોટો લેતા હોઈએ ત્યારે મોઢા પર જો ફોકસ કરીએ તો દિવાલ નથી આવતી, બરાબર છે? અને દિવાલ પર ફોકસ કરીએ તો મોઢું નથી દેખાતું, એને કહેવાય ફોકસિંગ. So whatever you will focus will breed the priority. So મુકેશ ભાઈના કહેવાથી જો આપણે સમાજમાં આપણે ફોકસ કરીશું youth, તો priority પણ youthને મળશે. So ધીમે ધીમે વિચારો બદલાશે, વર્તન બદલાશે, આપણા વર્ડ્સ બદલાશે. સેમ થિંગ ઇમોશનલ વેલનેસમાં જે રીતે વાત કરી તે રીતે. Let's change our thought process and focus. That's what we discussed in our last meeting too, in our committee meeting. And એટલા માટે તમને I'm just sharing with you guys, મુકેશ ભાઈ કે બધાને કે અમે લોકો એ પણ વિચારી રહ્યા છીએ, અને all the community has to think about it. I know it's a serious issue about the kids and youth are not involving, because એમાં એમનો પણ ઘણી વખત વાંક નથી હોતો. Like kids હોય કોલેજમાં, they have to learn, they are studying. I know my son, રાતે 1 વાગે હું ઘણી વખત 2 વાગે ઉઠતો હોતી, જાગતો, મેં શું કરે છે? I'm doing homework. Oh, 2 o'clock you're doing homework, 1 o'clock you're doing homework, like that. So we have to understand very nicely, we have to tackle it nicely to how to involve our youth into our community. So Divesh bhai, I just want to tell you my personal thing. Before I got involved with Gujarati Samaj of New York plus Health Committee, I was not involved in any shape or form. But I was made aware in the beginning that there is something going on like this. મારે સેવા કરવી હતી, પણ મને પ્લેટફોર્મ નહોતું, હેલ્પ નહોતી, ગાઈડન્સ નહોતું, સપોર્ટ નહીં હતો. તો હું આવ્યો ગુજરાતી સમાજમાં, હેલ્થ કમિટીમાં, પણ પછીથી જે બધું મળ્યું મને, ગાઈડન્સ, સપોર્ટ, સલાહ સૂચન, સથવારો, હેલ્પ અને લીડરશિપ, આ ચંદ્રવદનભાઈ કેટલા વર્ષોથી કરે છે સતત. તો મેં કીધું આ લોકોએ નહીં છોડ્યું આટલા વર્ષોથી, તો એનો મતલબ કે કંઈક તો હશે. અને આ નોન ફિઝિશિયન પણ લાગી રહી છે, બરાબર? So something must be there. So we were very inspired by this, but I was more influenced by Kirit bhai. I'll be very honest with you. He is influencer, not just informer or inspirer. So influencing is ke bhai Sunil, tu busy છે, તારી પાસે સમય નથી, પણ તારી પાસે થોડા પૈસા આપવાના છે અને થોડોક સમય મળે તારી પાસે. So this is the way we can use it. By the way, you don't know, but I used to give $1,000 every year with no questions asked, but only question is you use it only for health fair. That was the only condition. I gave $1,000 every year for many years, and I don't want to tell you that because it was anonymous. So I always told them, never publish my amount. Only then I'll give it to you, because it was really truthfully for health fair. Number 2, I gave about 30 to 40 hours every year with the meetings and everything, which everybody, whole health committee gave us, right? Right. So now I am not doing those things. So how do we do otherwise? So now I've created it differently. I do some work in India, friends too, together, on Zoom call. I'm doing it with the family. I'm creating personalized platforms, where close, only family members, pachi koik war friends ave, koik war community hoy, abe a Gujarati Samaj ni community che. I'm doing with the hospital with God's blessing. Himanshu bhai જેવા સાથે દોસ્તારી છે, So Jagat bhai જેવા આવવાના છે હવે આપણા meeting માં. By the way, Jagat Dr. Raval is joining us, Himanshu bhai. Yes. Oh, good. In health committee. Now we got a backup right and left of Happy for Gujarati Samaj of New York. I already sent the message actually. અને actually દિવેશ ભાઈ મેં કીધું હિમાંશુ ભાઈને કહેવાનું કે તમે કહેજો કે પોલિટિકલી પણ તમે કેટલા આગળ છો, પણ નહીં બોલે આજે.
ભૂલી ગયા. No, I The reason send. is the Right, go reason ahead. is I wanted to have Gujarati Samaj to feel so good that both of us share so much of experience and exposure and opportunities that we want to bring it and funnel it for our advantage for community, you know, as Jagat- much as we can, you know. Right. જગતભાઈ મળ્યા હતા સન્ડે અમારા બ્રાહ્મણ સમાજનો જે પ્રોગ્રામ હતો શિવરાત્રીનો, ત્યાં જગતભાઈ આવ્યા હતા. એ અમારા જે કમિટી મેમ્બર છે, સેક્રેટરી, મારા તો મિત્ર છે વર્ષોથી, એમના રિલેટિવમાં જ થાય છે. ત્યાં અમારી મુલાકાત થઈ અને પક્કાજી પણ આવ્યા. એટલે વી ઓલ ટોક અબાઉટ દેટ. અને મેં એમને એક વખત પણ વાત કરી હતી અને મેં મેસેજ પણ મૂક્યો હતો આજે કે આઈ ડોન્ટ હેવ ધ હિઝ ડાયરેક્ટ નંબર, પણ મારા જે ફ્રેન્ડ છે અમારા કમિટીમાં છે બ્રાહ્મણ સમાજ, એને મેં મેસેજ મોકલ્યો. somehow he is not able to join, I think. I don't have any message. But yeah, we welcome Jagat bhai. And તમે જે કીધું કે influence is very important, just rather than, you know, the newspaper. મારો દાખલો લો તો ઘણા લોકો મને કહે છે, મને કે ભાઈ, how you can do this here and there and everywhere. આટલું બધું તમે કહે, મેં કીધું, see, I have vision to do something for community. I have to do something. So when you have vision, as you said, then you can do it. Doesn't matter time. You know, everybody has a time to do if they want to do it like that. So, you know, we are inspired, we just tell, we request everybody, please put more towards the community, let the community together. That's why our kids, like that. So this is the way, you know, this chain is going on throughout, you know, like that. So we are trying for our community, you know, to support our community and basically ourselves. So thank you, all of you. Okay, thank you. So we trying, you know, as the pehla baat kari na, that's what we are planning for. All right. youth. So we will conclude if Yes. your permission is there, Divesh bhai. Yes, any last call? Anybody wants to say anything? Just મારા father in law અહીં બેઠા છે, એ ઇન્ડિયા થી આયા છે, અત્યારે અહીંયા અમારા ત્યાં જ છે. He want to say something. Namaste. એ actually દિલીપભાઈ શાહ અને કવિ છે, actually એ ગુજરાત સમાચારમાં બધે લેખો લખે છે હાલમાં પણ કવિનું. આજે તો એવું થયું ને કે ઘરના બધા જુદા જુદા ખૂણામાં જુદે જુદે ઠેકાણે વ્યસ્ત છે, એમના મોજ મજામાં મસ્ત છે, અને મારી ધરપકડ થઈ ગઈ. મને કીધું એટલે ટુડે આઈ હેડ ટુ ઇન્વેસ્ટ માય ટાઈમ એન્ડ એનર્જી. કોઈ બાપુની કથામાં ગયા હોય કે જય વસાવડા કે કાજલ ઓઝામાં ગયા હોય, અને જે સમયનું વાવેતર મારે કરવાનું હતું એનું ડિવિડન્ડ આજે મને મળી ગયું. બરોબર, સાહેબનું હતું એસપી, એટલે મને લાગ્યું સોલ્વિંગ ધ પ્રોબ્લેમ, અને આમનું હતું એચપી, હેન્ડલિંગ ધ પ્રોબ્લેમ. આ કવિ જ વિચારી શકે આવું. કવિ તો છું પણ હજી વીક નથી થયો. કવિનું ઊંધું કરીએ તો વીક થઈ જાય. અને સાહેબે આજે 3 L શીખવાડ્યા. L એટલે લવ, L એટલે લાભ, અને L એટલે લિસન. તો આ જે ત્રિવેણી સંગમ છે ને, લવ તો કોલેજ જીવનમાં એમજી સાયન્સમાં ભણતો તો 1966 નું મોડલ છું, જન્મ 1945 માં છે. તો મારા જીવનમાં એ કામ તો લવનું તો એમજી માં પતી ગયું. પછી તમે કીધું લાભ, એ કામ અત્યારે સંભાળી રહ્યો છું કોલમ લખીને. અને ત્રીજું કીધું તમે લિસન, એ તો લગ્ન પછીનું ચાલુ જ છે. એટલે એ ત્રિવેણી સંગમ તો હજી ચાલુ જ છે અમારા જીવનમાં. અને પછી એટલે મને લાગ્યું કે આજે જે કઈ આજે અહીં ગાડી બેઠો છું અને એમાંથી જે કઈ મળ્યું કે એકાદ જણને પણ આનું ઇન્ફ્લુઅન્સ થાય તો સારું. So હિમાંશુ, આ કવિ છો તમે એટલે હું તમને આ કહી શકું છું. ચોથો એલ તો તમે આટલું રહ્યા, કેટલા વાગ્યા છે હમણાં? 11:30 થયા. 11:30 થયા. કેટલા વ્યક્તિઓ છે? 30 ફેમિલી છે. આ ચોથો એલ કહું છું તમને આજે, ચોથો એલ તમને, કારણ કે જે આવે જલ્દી અને લેટ જાય તેને કંઈક તો ફાયદો થવો જ જોઈએ. બરોબર છે. તો હવે હું ચોથો એલ આપું છું. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એલ ફોર લીડિંગ. લીડિંગ, બરોબર. રાઈટ. તો હિમાંશુભાઈ નો દાખલો આપું તમને. He is better leader than me at this time. Do you know why? Because he's serving better than me. I am just limited to Gujarati Samaj of New York. Nowhere else I am right now. I just got opportunity to serve my health system. By the way, tamare to wo parichya nahi hai health system no, but it is about 16 plus hospitals and about 100,000 employees and a strong 3,000 plus doctors. And they are in largest practice group that we call in Northeast, number 2 in America.
અને Himanshu bhai is very well aware of what I'm trying to tell you. I have been chosen to be a co-chairman without contest for Health and Wellness Committee. That is not a small thing. Right. It is a very respectable and honorable thing. But when I look at Himanshu bhai, I said, I'm just beginning. Leading is not about leading. Leading is about ability to serve humankind and how many people you can make a difference. Them Gujarati Samaj of New York should feel very good કે આપણે આવી સેવાઓ આપી શકીએ છીએ, કારણ કે બીજા સમાજો પણ કરી શકતા હોય છે પણ નથી કરતા. અને આપણે આમાં તો કોઈ પૈસાનું આપણે ગુજરાતી સમાજના રિસોર્સનું યુઝ જ નથી કર્યું. આપણે ખાલી એકબીજાને સમય જ આપ્યો છે આજે. Himanshu bhai તો thousands of dollars they get donated funding and they use it and they use it again and reuse it. Himanshu bhai, without going into detail, how many doctors you work with, sit down with in a yearly basis and do conferences and meetings and talk? Probably 20-30,000. હવે તમે વિચાર કરો કે એમને કેટલું જાણવા મળતું હશે, કેટલું ઇન્સ્પિરેશન મળતું હશે, કેટલું ઇન્ફ્લુઅન્સ થતી હશે પોતાની જાત પર, અને આપણને સેવા આપે છે. બીજી વસ્તુ પૂછું, તમે કેટલા પૈસાનું આપલે કરો છો તમે વર્ષમાં? So budget I'm talking about. No, so I'm not asking how much you make, don't get me wrong. No. So આપીની જે કોવિડ રિલીફ કમિટીનો આઈ એમ ધ એક્ઝિક્યુટિવ મેમ્બર, 5 જ મેમ્બર છે, અને અત્યાર સુધીમાં ઇન્ડિયામાં $3.5 million અમે મોકલ્યા છે, just in last 1 year. 3.5 million. So ongoing, all other are different, just the one project. I humble myself. When I talk to Himanshu bhai, I always ask his permission. Can I talk to you for 30 seconds? Divesh bhai, did I ever talk to you without your permission? No. You always ask. Yeah. Always. I respect, because what he goes through on a personal level is equally difficult like Himanshu bhai. Only difference is the scale, scope. One day, Divesh bhai will have even larger probably. You know, the way he's going, the speed he's going with, you know, and the heart he carries, you know. So why I gave this personal example, because they will allow me to say something like this for them. Baki akha group ma amara badda j ewa bada khiladiyo che committee ma. Everybody is so well accomplished and server, you know. That's why they are leaders. You know, leaders always have ability to put themselves front to serve people, you know. So કવિ તો તમે છો જ, પણ તમારું જે પ્રેઝન્સ હતું, અને તમે જે અમને આટલું પ્રોત્સાહન આપ્યું છેલ્લે કે મારું સાંભળ્યું બધું કવિએ, બાકી કવિ બહુ સાંભળે નહીં, ખાલી કવિ લખીને સંભળાવે. બીજી સાહેબની દેખાઈ આવે છે, તમારી ડાબી બાજુ પડદો છે અને જમણી બાજુ પેલી ચોપડીઓ ડોક્યા કરી રહી છે, એટલે ચોપડીઓ કાઢી કહે છે પડદે મેં રહેને દો, પડદા ના ઉઠાવો. એટલે એ ચોપડીઓની મને દેખાઈ આવે છે કે ગમે તારે મારે જઈને ચોપડીઓ જોવી છે, તારે સાહેબ આટલું બધું બોલી શકે છે. હવે હું તમને કહું કે હું નાટકો કરી ચૂક્યો છું. I have worked with professional, and I have been on professional stage in Mumbai. સરસ. 7 shows, live shows, you know. Wow, Sunil bhai, એના સંદર્ભમાં હું કહું તો I did a dramas too on the stage with Virendra bhai. Virendra bhai છે, I think તમે ઓળખતા હશો એમને. He is also a good community worker, ઘણું કામ કરે છે. એમની જોડે અમે લોકો સ્ટેજ શો પણ કર્યા છે, ડ્રામા કર્યા છે અમે લોકોએ. I'm always part with them. So, you know, it's always feeling good when you do something, you know, like that. So loving people is the key to all these people. Loving people, loving audience, loving everybody, you know. Right. And I see, I always saying, you know, I'm always learning. I'm always learning from the leader like you guys. So તમે હવે 5મો L પણ આપી દીધો આજે. Lady. But that's the truth. I'm just learning. I'm always learning. Learn to live. Yes. Learn to live.
I'm always try. Virendra bhai, you want to say something at last now, and then we Yeah. conclude our meeting? I think so. I think so. I tell you, this talk seminar and this very important informations. I think, I just entered in a committee, and Ajay bhai knows that we're going to work on a website, and I'm hoping to put the link of this video, because right now I like so much quotes of Dr. Saib. એમના એટલા સુંદર હતા, but it was like I was too slow to write it down. So like મને એવો વિચાર આવ્યો કે આજે આપણે વિડીયો કરીએ છે એની લિંક પણ મૂકી શકાય. So for revision of the talk. Let me tell you, Virendra bhai, sorry to interrupt. We are putting all these video in YouTube. આપણી ગુજરાતી સમાજની. Oh, okay, good, good. Yeah. I already created last year. So we have our YouTube channel, our own Gujarati Samaj. Yeah. And we are trying to put this everything in a YouTube. No, very good, very good. So Himanshu bhai, anybody can go and watch everything. We should do a little bit of preparation for the questions before we open up the second session. Yeah. So that way we can do a little more justice to focus on the interesting and concerned topics, more relevant. Let's put it that way. No, absolutely. Okay. So thank you so much. Thank you so much, doctors, Sunil bhai and Himanshu bhai. Thank you so much. Thank I really appreciate your useful information to provide to all the community people, and that's a great help. Some of the topics even touch me too. So that helps. મારો simple question એ જ હતો, પણ તેનો જવાબ તમે આપી દીધો કે ભાઈ any kind of stress હોય, any kind of the family હોય, job હોય, relative હોય, anything. તો શું કરવું જોઈએ? First શું કરવું જોઈએ? How to keep your mind, and I get couple of but if you have a short answer. So Himanshu bhai, why don't you go first and then I'll wrap it up. So, before we go to your answer, પેલો અમિત ભાઈએ એક ક્વેશ્ચન પૂછેલો કે જ્યારે તમારે આર્ગ્યુમેન્ટ થાય કે ફાઇટ થતી હોય ગમે તે whatever, તો એમને અમિતભાઈને ઓન લાઇટર સાઇડ એક જ વસ્તુ કહેવી છે કે ખરેખર કઈ પાર્ટી એવી હોય છે કે બંને સાઈડના આર્ગ્યુમેન્ટ સાંભળે. બંને સાઈડના આર્ગ્યુમેન્ટ, ઇટ્સ ઓનલી વન પર્સન, તમારો નેબર, બરોબર છે? એટલે તમે જ્યારે ફાઇટ કરો તો એ પેલા વિચાર કરજો કે નેબર ને એ લોકો શાંતિથી બધું સાંભળશે. એના ઘરમાં ઝઘડો ચાલતો હોય તો એટલે એક્સચેન્જ ઓફરની વાત નથી આપણે, પણ બેસ્ટ થિંગ એ છે કે તમારે કોઈ પણ વખતે જ્યારે ક્રાઇસિસ થાય કે કોઈ ગુસ્સો આવે તો કાઉન્ટ 10, 1 to 10. તમે મોટા ભાગે 10 સુધી આવશો ને ત્યાં સુધી તમારો મગજ એ જસ્ટ સ્પાઇક હોય છે. અને એ સ્પાઇકમાં જ તમે ભૂલ, કેટલી વખત તમને એવું થાય છે બોલ્યા પછી કલાક પછી તમને એવું થાય છે કે હું ખોટું બોલ્યો? Yeah, always. Yeah, most of the people feeling, always feeling. You have to control the spike. એ જો સ્પાઇકમાં એવું છે કે તમને થાય, તમે કોઈને પણ જવાબ આપો ને, કોઈ ટેક્સ્ટ કરે ને, વેઇટ ફોર 5 minutes, તમારો આખો રિપ્લાય બદલાઈ જશે. ડુ નોટ સેન્ડ ઇટ. ઈમેલ પણ કોઈને, જસ્ટ કાઉન્ટ 10 કરો આર્ગ્યુમેન્ટમાં અને લખવામાં તમે 5 મિનિટ વેઇટ કરો. યુ વિલ સી ધ બિગ ડિફરન્સ. હવે તમારો સ્ટ્રેસ આવે તો સ્ટ્રેસમાં છે ને અત્યાર સુધીમાં 2-3 વસ્તુ બહુ જ અગત્યની છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે એક્ઝામમાં સ્ટ્રેસ આવતો હોય તો યુ ટેક અ ડીપ બ્રેથ, ઇમિડિયેટ રિલીફ. તમે જોજો ડીપ બ્રીધિંગ, આપણી યોગામાં બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસ્કશન છે. બીજી વસ્તુ એ છે કે તમને જો ખરેખર સ્ટ્રેસ આવતો હોય ને તો ફર્સ્ટ થિંગ એ છે કે એન્વાયરમેન્ટમાંથી તમે બહાર આવો. ગો ફોર અ વોક, ગો ફોર એની ફિઝિકલ એક્ટિવિટી વિલ રિડ્યુસ ધ સ્ટ્રેસ. કારણ કે છે ને ફિઝિકલ એક્ટિવિટીથી તમારા અમુક રિસેપ્ટર્સ હોય છે કે જેમાં વેલબિંગ રિસેપ્ટર્સ એક્ટિવેટ થાય છે અને વેલબિંગ હોર્મોન્સ રિલીઝ થાય છે. તો ધેન યુ વિલ ફીલ મચ બેટર. તમે જોજો એકવાર કંઈ પણ થાય તો ઘણા લોકો, મેઇનલી ધ યંગર જનરેશન, દે ગો ટુ ધ જીમ. અને થર્ડ થિંગ એ છે કે શક્ય હોય ત્યાં સુધી એ જ વસ્તુ વિચારો કે ભાઈ think about something good from the person. If family member સાથે arguments થતા હોય, think about that કે ભાઈ કેટલી સારી વસ્તુઓ છે. Then you try to avoid that. So main thing is just to divert from that scenario. Good. Stay away, right? That's good, the first thing. Himanshu bhai, good stuff. Thank Good you, stuff. thank you, Himanshu bhai. So answering to your also concern, તમે પૂછ્યું કે how do you deal with stress?
So અને અમિતભાઈનો પણ એ સવાલ હતો કે whether do you respond by talking or just stay quiet and don't respond, you know. So I usually tell my patient, if they ask me this question, this is what I tell them. I said, when the storm hits, we do not assess the damage. Damage assessment is after the storm is gone, not during the storm. Would you agree? Yes. Yeah. So when storm hits, you protect yourself and your family. So let's say if I'm having argument or stress, my biggest job at that time should be, are we okay to handle the current situation? If somebody is to the extent that if I would tell them even one word, they would even get worse. Like, let's say, angry patient in the waiting room, my staff comes in and says, this person is out of control. I say, I'm so sorry to hear that. Would you mind letting that patient know that I want to speak to them in my office and they are welcome to sit down in my office? And please make sure a glass of water comes with him. I make him sit down. I offer him a glass of water. I say, you know what? I am sorry. I know something happened out there. I'm not aware of what is there, but I want you to sit down. I'll be back in 5 minutes. The reason is I'm following what Himanshu Bhai, count 10. I give 5 minutes to the stressful situation in my office to cool off. The storm finishes. Now I assess the damage. May I know what happened? I want to listen. I want to understand. And they will complain and they will tell me calmly. I said, I am so thankful that you brought out this issue. I am sorry that you had to go through this. I am not the person to tell that person right now, but if you give me trustful responsibility, I will manage this professionally, and I would myself call you back with a resolution, or I will better have the person who is responsible for managing this to give you the feedback and get back to you. That's how I Right. resolve my situation. It's stressful, Right. but I don't lose my calm or cool. If I am in charge of solving the problem, I cannot be a part of the problem. That's Correct. what I keep myself 100%. It's like a mercury. It's Right. touching me, but I'm not touching mercury. Correct. That means I am engaging myself. I am responsibly responding to the situation, yet making sure that no solution was created at a time, but everything is calm. So Right. same thing for your stresses. If your stresses are such that you have to react, let's say if your brake fails and you're driving, that's not to analyze the problem and then create the solution. Your brake failed. So now you have only control. You Is are your only steering control. wheel. Exactly. You have to control. Nothing else. You cannot stop the car. Once you know that, you're controlling the steering wheel. Let's say brake is not failing, but you are skidding on the ice. Same situation. Still you are controlling. Yeah. You are not under control. The vehicle is going to go wherever it wants to go. Right. You can focus on whatever you could do. Right. Stressful situations are like that. That sometimes, in spite of knowing that you're skidding, you're just going to go. Make sure you tell people to put on the belt if they haven't put on the belt. Car is going to the ditch, whatever. If you're awake, you tell people to stay awake, stay away from the wall, whatever. So stressful situations are answered like this. Now, as far as the anger, as I gave you example of frustration, be a thermostat or thermometer. Right. I always feel that when there is a situation, I want to be thermostat. If somebody is angry, and you know what, people show anger, do you know why? Because of insecurity of some sort. They feel threatened and they're showing anger because of they're threatened. આપણે કહે છે ને કે what makes you get angry? Show me the problem, size of the problem. I'll tell you how big you are. So if small problem gets you excited and angry, you are a small person. Big problem gets you excited, you're a big person. No, truthfully. So as a physician, I do lose temper, by the way. And I have my staff tell me,
the number, they use the digital number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 10 up to 10. 10 means get out of the situation right now, get out of the scene. That means leave the scene right now. They warned me because I'm Right. out of control. It Right. hasn't happened for more than 5 years now because of this maturity, and I'm acquiring the strength, emotionally well, and 5 is shut up. 10 is get out. And 2 is watch what you're saying right now. Right. So These are the basically, warning I use. 2 Right. is warning. 5 is watch out. You are in trouble already. And 10 is you blew it. right. So basically, like any kind of a stress, a simple answer is divert your mind and control yourself. Do what and, you can at that time. And give some time. That's Give some simple. time. Let it, as Himanshu Mind said, cannot give some create time. and analyze at the same time. Right. Mind can only create or analyze, not both at the same time. Yes. That's where the situation is. You are assessing or creating, make sure. Right. Thank you. Thank you so much. For very useful information today. Thank you so much, all the participants, like all the doctors, of course, Sunil bhai. Thank you so much. Himanshu bhai, thank you so much. Chandravadan last bhai. message. Yes. દિવેશભાઈ સોરી તમે બહુ આભાર માન્યો બધાનો. આ 25 જણા છીએ આપણે 20-25 જણા. આપણે 20 જણાએ તો જવાબદારી લેવી જ પડશે 5 જણાને લઈ આવવાની. Yes. Because these are the people don't want to go home yet. હું એટલું જ ખાલી રિક્વેસ્ટ કરું કે આ પ્રોગ્રામ હતો તમે મારા ફોનમાં જેટલા કોન્ટેક્ટ હતા બધાને મેં મારો મેસેજ મોકલી આપ્યો. આપણે એટલું જ ખાલી કરવાનું કે ભાઈ લાઈક આવું યુઝફુલ હોય. Just blast it in your context. You don't need to call 100 people, but at least we have technology right now. And put some words that, they encourage to join. Just promote. That's Exactly. the word. Yeah. So thank you so much, everyone. Thank you. Good night. Once We again. had a lot of fun. Thank you, Himanshu bhai, for your time. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Bye-bye. you, everyone. Thank Good you. night, everyone. Good night. Thank you, Good night. everyone. Bye. Bye-bye. Okay. Bye.